Hi, everybody. Hello and welcome to Booked On, the show by the fans, for the fans. I'm a Kishe fans. We're book fans. From the moment we were born and we could hold on to things with our grubby little hands, Farooq and I latched onto books and we never let go. And we love having guests on the show who are sort of like us, who love books equally like us. So we have Kaisar Kabir joining us today. Thank you so much for being here, Kaisar. And in a little bit, hopefully we'll have Nahian as well, Books with Nahian. He will join us as well, and we have some amazing books to talk about. I mean, English কথা বলছি because আজকে I'm going to talk about a book which was written by an author and published very recently. He's an indie author, American based. His name is Alexander Robb. So I want to clip this part out and show it to him, post it on X. So that's why I'm talking in English. So basically, for those of you watching on X, we are based in Bangladesh, but we can talk in English. And we have so many great books to talk about. But this part of the show will be in English. The rest of it will be the usual mishmash of English Bangla that we bombard you guys with. So first, say we need to do some homework. As you know, যারা বাংলাদেশে গিক আমাদের বুক ডন ফলো করে আসছেন, আমরা নতুন একটা ইউটিউব চ্যানেল খুলছি. We have our own YouTube channel. We used to be previously on the Geek Meet channel, but now we're on a separate channel. This is youtube.com/bookdonofficial. Very simple address. What is this all about? This is that page. Just go there, like and subscribe. We're slowly building this community and we're doing impossible things. For example, we had Devin Erickson, the author of Theft of Fire. We had Shami Stovall. She's the author of 8 series till now. So we have had her on, and they're both wonderful, wonderful people. And of course, it all started with the great. Wait, where is it? Now I can't find it. Wait, where is my guy? Let me see. Book. Oh, there it is. There it is. We had JCM Byrne, author of Wistful Ascending, the entire Hybrid Helix series. He was the one we kicked it off with. So we're doing all these impossible things, getting international authors, published authors on this show, having a fantastic conversation with them about their books, their stories, and their methods and philosophies. And usually what happens is these guys have the same pop cultural instincts that we do. So we end up having a great time. So guys, that's it. If you're into bookish things, if you like talking about books, if you like hanging out with people who love talking about books, this is the place for you. This is youtube.com/bookdonofficial. So yeah, we will see you in the future. Let's grow this community together. Let's make more impossible things happen. One day we will have someone like Brandon Sanderson embellish this show, hopefully. Okay, that's it, done. Homework is finished. Now back to the show. This is the correct screen. And by the time that I was doing my homework, Nahian has graced us with his presence. Hi, Nahian. Hello, Bhaiya. Am I audible? Yes, you're audible. You're looking very clean and fresh. Have you done something with your hair? Tell him, Nahin bhai, tell him. Thank you. Tell him about our joint experience. So actually, Kaisar bhai is always very, sensitive about looks. So he is like, Nahian bhai, apni keno, why are you not getting a haircut and so on. তো উনি হচ্ছে জোর করে ধরে, মানে উনি স্যালুনে যাচ্ছিল, আমাকেও হচ্ছে জোর করে ধরে আসলে দিয়ে গিয়েছেন, and then we got a haircut মানে একই টাইমে. So yeah, thank you Kaisar bhai for the care always. All right, cool. But yeah, so great to see you all, especially Booked On. No, great to see everybody here. It's been a while since we've had a full house in Booked On, so good to see the entire screen filled up with people. So Nahian, I was telling Kaisar before the show that today I have a tale to tell. I have a story to tell. So I'm going to go first. Usually Farooq goes first. Today I'm going to go first because I've had quite the interesting experience recently. What happened was, I think 10 days or 2 weeks back, I was just browsing X. That's what we do. We're all addicted to our phones. And I came across this author called Charlotte Goodwin. So Charlotte Goodwin, she recently published a book called The Queen of Vorn, V-O-R-N, Vorn, The Queen of Vorn. And she put out a post complaining about this 3-star review that she got on Amazon.
So a reader had given her a 3-star review, and she was like, "Oh, this person should have been more thoughtful. This was my first review, and the first review is only 3 stars. This is gonna tank my review. It's gonna hurt my career." Basically, she was very displeased with the fact that somebody had given a 3 stars as the first review of this book, and she was like, "And he's written. This person has written so many things I don't agree with, etc., etc., etc." So so I was reading all these things. I was like, okay, let me take a look at this review. So I went to Amazon and I clicked on the review, and I discovered that the person who had reviewed the book had written a long, very nuanced and thoughtful review of the book. It's not one of those, oh, this book sucks, I hated it, this didn't work, that didn't work. It was not like that. The person took the time to deconstruct the book and pointed out the things that he liked as well as some of the things that he thought was not working. So it was a very well thought out review for a book, and a very fair review, especially which I agreed with, especially after I read the book myself. So I was curious, why is this author taking this review so personally? Yes, I understand nobody wants a 3-star review as the first review of your book, but then again, this was not somebody out to get her or asana down with indie authors. It was very well written review. So this kicked up a storm. So there was 2 phases of the storm. Phase 1 was all the friends and supporters of this author, they came and commented, and they were very, very commiserative and supportive. Oh, don't worry about this review, don't look at reviews, don't worry what this guy said, we love you, your writing is excellent, etc., etc. And then wave 2 hit when other people came and said, I don't understand why this author is upset. This 3-star is not a horrible review. It's better than 2 stars or 1 star. This exactly the things that I said. This person took the time to write a thoughtful review of your book. You should appreciate that, etc., etc. So these 2 waves were happening concurrently. So if you guys remember, I don't know if Nahian knows about this. Kaiser, you definitely know. Farooq, you definitely know. I discovered Devon Erickson through a controversy. There's this science fiction book contest that happens amongst the indie authors in America. It's a small thing, but it's very, one of those things that lift up all the authors. So Devon Erickson's book was entered by his manager, who happens to be his wife, and he didn't know about it. So he got to know about the fact that his book was entered into the competition by suddenly waking up one morning and looking at X and seeing that he was thrown out of the competition. Basically, the competition organizers threw him out because of his political views on X, not because of his book, not because of anything he had done or said to other people in that community or that organization, but because of his political views, which he is very forthright about on X. So that again sparked a huge controversy, and that's how I discovered Devon Erickson. I was like, oh wow, they threw his book out, they threw him out, I must read this. And of course I read it, and then Farooq read it, and then Kaiser read it, and we loved it. I feel it's one of the greatest sci-fi stories that I have ever read. So similarly, long story short, I was like, okay, so this is Charlotte Goodwin, and there's a bit of controversy about the book, so let me check it out. Fortunately, it was not very big, so I read it. The book is called Queen of Vorn, and but long story short, again, the person who had reviewed it and given it 3 stars was a very kind person and very articulate. I'm neither that articulate, I'm not very kind. People who know me personally know that. So I wrote another review, and I reviewed it both on Amazon and put it on X as well, and I gave it 2 stars. But what I tried to do was I explained what I didn't like, which amounted to everything. I didn't like anything in the book except the author's writing style. She has a nice natural grace with her writing style. There's a natural flow there. So there's a bit of talent there. But the story was a very by the numbers portal fantasy. The main characters were very underdeveloped, etc., etc., etc. So I wrote this review and I posted it on X, and because this was the hot topic at that point in time, it got massive views. A lot of people saw it. A lot of authors came and appreciated the fact that I gave an honest review. A lot of people who had just had one review to go by, because people are busy, they don't have time to read everything. And why would you read a 3-star book, right? So people appreciated it, and it got to meet a lot of new indie authors who were like, wow, would you please review my book? So that was a big deal for me. Like, indie authors are telling me, please review my books. I was overwhelmed at one point. I panicked, and I reached out to my ex-friend, not ex-friend, as in friend on X, my guy on the internet, JCM Bird. And I was like, Joe, all these people are bombarding me with requests for reviews. What am I supposed to do? And he's like, chill, dude. You don't have to review anything you don't want to. Don't worry about it. Just say, if you want to review it, review it. If you don't want to review it, don't review it. So anyway, I politely responded to all the authors, and I said, if you're okay with the fact that time commitment cannot be an issue, I'll review it when I can.
If you're okay with that, and if you're okay with my honest thoughts, then I will review your book when I get to it. So everybody agreed. They were all very nice. So I started my this review request process with the first person who had requested a review, and that person is Alexander Robb, and the book is There Will Be Thousands. Let me just bring up the picture of the book cover. This is the book. So I started it trepidatiously. I was a little scared, a little apprehensive, because this book cover looks like it's a grim, dark book, lots of misery and violence and darkness and sadness. And these are typically the kinds of book that I don't personally enjoy. So I was a little afraid that is this going to be one of those, because Farooq knows, recently I read the entire Assassin's Apprentice trilogy by Robin Hobb, and that's a very, very grim, dark series and ends very badly. It's got a very bad ending. So, so I was like, oh my God, is this another one of those really dark books which is going to leave me hanging at the end? Very, very, very fortunately, it was not. This is one of the best books I've ever read. It's short, sweet, it's barely 300 pages. It's a very contained story, and I was so happy to give it a glowing review, and I gave it 5 stars. I gave it a 5-star review on Amazon, and I posted it on X. And of course, the author loved it. So I want to talk about this book. So this book, let's look at the cover again. This is There Will Be Thousands, a very, very heavy, bold title. And we see this, it looks like a lady. She's given up, or she's resting, very tired, sitting beneath a tree. So the story starts very interestingly. The story starts with this guy. So the narrator and the protagonist is a slaver. So basically, he's part of this bandit team. They go and they attack village households. They kill off all the men because it's difficult to control the men, and they kill off all the children. They just take the women. So they take the women to their hideout. So when the book starts, they've just attacked one household. They've taken all the women, killed everybody else, including the children, taken the women to the hideout. They have 60 slaves, and they take all those 60 slaves to a nearby town, and they sell them to the town. There's this person in town who's their contact, and they sell all these slaves to that woman. This is how the book starts, very dark. And interestingly, the writing style of this author reminded me of Robin Hobb's writing style. Anybody who has read Robin Hobb, no matter how grim, no matter how dark, her writing style is impeccable. It's a thing of beauty. She's a master of writing. So this guy, Alexander Robb, has that talent. So the writing carries you through, and it's not as grim and dark as dark as Robin Hobb. And of course, as I said, it's not a very big book, only 290 pages. So this is how the story starts. These guys take those 60 slaves, they sell them at this nearby town, and then one thing leads to another. They're attacked by the town soldiers, the kingdom soldiers. They're caught. Everybody else dies. The narrator survives, and he is sold to a household. Exactly the person who they used to sell the slaves to, he is sold to that woman. It's not really a woman, it's a creature, but Jaihok. He is sold to the woman and is put to work in the kitchen along with 4 other women who he had sold to this woman. So he is made a slave, put into kitchen to work with other slaves that he had made slaves into. So this is a very twisted way to open a book, but very interesting way to open a book. So I kept reading, and from here, I will not say anything else. I'll just tell you this. The story goes in very, very interesting directions. And one reason I love this book is because it's very self-contained. This is not an epic fantasy where you have 5 different viewpoints, 5 different bands of people. You're dealing with 60 countries, shifting from here to there. No. You continuously with this one person, and most of the book happens in that one house, in that one kitchen, or around that place. So I love contained stories, which is another reason why I love Devon Erickson's Theft of Fire. It's a very small contained story with larger implications. Similarly, this book, There Will Be Thousands, is a very contained tale of this one ex-slaver, former slaver. How does he deal with life now that he himself has become a slave? And as the story progresses, you find out about his past, you find out about his motivations, and there's always these hints of something bigger. There's something bigger lurking in the background. So they point to things not clearly. I feel only a master storyteller can do these kinds of things. For example, we find these kinds of things in great mystery books. For example, those that are written by the famous, the beloved Agatha Christie. And I love mystery writers who keep
putting breadcrumbs that you can follow. There are two kinds of mystery writers. One is you go through the entire story and bam, at the end you get everything. That's not my favorite kind of mystery story. I love mystery stories where there is a breadcrumb trail for you to follow and little revelations here and there just the right time. So this is exactly that kind of a book. This is not just a fantasy contained story, it's also a mystery thriller, I would say. And the revelations hit you at just the right times. The hints at the larger picture are fantastically dealt with, and the ending was brilliant. It really worked for me. Maybe this ending might not work for everybody, but the ending really, really worked for me. There is a big revelation at the end. There's a fantastic revelation at the end. But again, as I said, you can see when you finish the book, you can see the trail. You can see the trail. You can see the markers. You can see the hints. So that makes the entire journey much more entertaining, much more enjoyable. So I absolutely love this book. It's very rare that I read a book by an indie author and I give it 5 stars. For example, I've read like 16 books of Dresden. I don't think I don't think I've given 5 stars to more than 2 books. I don't remember which books. Most of them I've given 4 stars, which is fine. 4 is great. Overall, Dresden is my favorite series of all time. Beyond Lord of the Rings, beyond Harry Potter, everything that I've read. But not more than 2 books I've rated above 4 stars, right? But this was one of those. It really surprised me. I read a lot of fantasy, I read a lot of mystery and thrillers and etc. This was very fresh, very surprising, very emotional, very emotional. Everybody is who they are. This slaver, he's not a good person. Obviously, it starts out with them attacking a household, taking all the women, killing all the men and the children. So this is very dark. It's not a good person. His bandit friends are not good people. So in the end of the book, he doesn't suddenly become a saint. He doesn't. But there are reasons why things are happening. There are hints to why all this is happening throughout the book. And for me, there was a very satisfying conclusion. I think this is the first of a series. I'm not 100% sure. But even if it isn't, if this is a self contained book, I'm completely happy with it. It was a wonderful tale. I strongly recommend to everybody go out and get this book. This is There Will Be Thousands by Alexander Robb. This is his first book. It came out just a month back, if I'm not mistaken. So this is how I discovered this book. And the best thing is, now that we've had JCM Byrne and Shami Stovall and Devon Erickson, so I've reached out to this author. I've requested him that, hey, we would love to have you on this show. So he's agreed. So hopefully next Tuesday, we'll be live here with Alexander Robb and we're going to talk all about his book, There Will Be Thousands. So there you have it. That's my review of this book. Guys, are you guys excited? Do you want to read this book? Let me know in your comments. Let me know in the comments below. And Kaisar, Farooq, Nahian, go. Who wants to talk about this book? You already sent that book to me. I don't think it's downloading properly, but however, I'll try to manage and catch it up because it's very rarely that Shakib Chaudhary comes and recommends a book that he tells me is a 5 star. You tell me books that are good, you tell me books that are bad, and you tell me books that have thrilled you, and not necessarily you come back and tell me it's a 5 star book. So this book, forget everything else. The fact that you've rated it as a 5 star book is something that piques my interest. The context, what you're talking about, grimdark is a really interesting concept that we talked about the other day, where Shakib put his hand over her and he's like, I hate grimdark novels. I do not like them. I'm not interested in them. I will not waste my time reading about the villains who become heroes. So I'm all of those things. This was just a couple of weeks back that we were having this discussion on grimdark novels, and to actually have someone write a book where Shakib, who self-confessed does not like grimdark approaches, has now rated it as a 5 star is something that's piqued my interest. I'm definitely interested in reading this book, and hopefully I'll be able to do it before the author comes in, hopefully joins us for the next show. Kaisar, does it interest you? Definitely Shakib Bhai, but before I move on to the book, I'm really not liking the fact that Shakib Bhai is becoming way too powerful. Apart from being one of the top rock stars and music genius in the country, he's on his way to become an international indie book reviewer. So I'm not liking this feeling at all. He's getting too powerful. But Shakib Bhai, you said that you did not give more than 2 Dresden books a 5 out of 5, but I gave a lot of Dresden books 5 out of 5. So when you say that you will give a book 5 out of 5, I have blind faith in that, because I read Theft of Fire and I was blown away.
So the first thing that I'm going to do after the show is I'm going to knock you and ask you, "Je bhaiya, please give me the book so that I can also read it and be prepared for to watch the next Tuesday's show." So I'm absolutely sold. But I can Cool, also cool. tell that you cannot share a lot of stuff and keep us on the surface, because a lot of things happen later on that you cannot reveal. So I can also understand that. But the fact that you said that you'll give it five out of 5, I'm sold. Now, thank you so much, Kaisa, but just keep in mind that we all have different tastes. So my 5 out of 5 may not be the same as your 5 out of 5. You know, so just keep that in mind. Nahian, you don't usually read books like these. How do you feel about it? Yeah, really interested. Personally, I have a feeling that Kaisar Bhai will rate it 5 out of 5. So, so we'll check. Yeah, and it's really amazing to listen to Shakib Bhai's story on how you are, getting continuous requests on, requests for reviewing their books. So that's really amazing to see Bookdown going international in such a level. I was also kind of relating a little bit because in the beginning, at one point, I was also getting overwhelmed when people used to say, review my book, and then you at one point it gets saturated. You understand what you want to do, how to find your pick and whatnot. But that's so amazing that you found a book, and such a book that you don't usually read, and it is a 5 star. Like that's like the universe is giving it to you so that you do more of these shows, and it's so amazing to see. And definitely because the writer was initially requesting you to review, so I think it gets easier to bring them in the show as well, and they're also interested, we are also interested, and it's an amazing things are happening on books around me. And kind of I'm also like, a small not just an audience, also kind of a part, in whatever manner, and that's really exciting for me. About the book, definitely, usually I do not read books like this. Like I do read maybe on and off, but not like always my cup of tea. But really interesting, and definitely we'll try to check it out. Thank you so much for sharing. Fantastic, fantastic. Okay, that takes care of our the English portion of the show. Now we can move on to our the khichuri portion of the show. So this is how we usually talk. So thank you guys. So definitely let us know in the comments আমি যে বই নিয়ে কথা বললাম আপনার কাছে শুনে কি intriguing লাগছে নাকি, and let's move on. So next হচ্ছে on the list, Kaiser, I think you have something very interesting to talk about. হ্যাঁ, I Will Kill Giants. বলো, what is this? Yes, I Kill Giants is a graphic novel যেটা 2008 সালে রিলিজ হয়েছিল। এটা 7টা ইস্যু। It's written by Joe Kelly, multi-award winner, and Ken Nimura, artist, multi-award winner. And this graphic novel itself is a multi-award winner graphic novel, যেটা নাকি 2012 সালে 5th International Manga Award-এ গোল্ডেন প্রাইজ জিতেছিল, and many more. So before I start talking about this particular book, আমি একটু কনটেক্সট দেই যে how I came about this book, because I need to give shout out to a couple of people. So আমার তো যে 5 বছর রেডিও ক্যারিয়ারে one of the best things that I ever could take out from that is I met some amazing people, which includes Shakib bhai, Farooq bhai, Nahian bhai, and Alif Apu, and of course a lot of other people who have been guests on the show like Jamil bhai, Subhash bhai, and etc. So প্রতি মঙ্গলবার একটা সেগমেন্ট হতো সেখানে, which was called Comic Quest, যেখানে আমি কমিক বুক নিয়ে 1 ঘন্টা ধরে আড্ডা দিতাম। কখনো এই গেস্ট আসতো, কখনো ওই গেস্ট আসতো। So one of the regular guests was this person called Ahmed Bhai. But he is one of the most well-read and intellectual people I have ever come across, and you guys would have absolutely loved him. So Ahmed Bhai, উনি ভালোই মানে গ্রাফিক নভেল আমাকে অনেক কিছু রেকমেন্ড করছেন। So this was one of his recommendations. But later on, while I was in Radio Toll, he passed away fighting cancer all of a sudden. It was very sudden. So this is shout out to him, because if he did not recommend it, I wouldn't have come across this particular graphic novel. And then last year, আপনাদের খুবই ক্লোজ ফ্রেন্ড সুভাষ বাগমার ভাই, he was going abroad. তো উনি আমাকে নক দিছে যে কাছে তোমার জন্য কিছু আনতে হবে নাকি। সো আমি ভাবলাম যে হ্যাঁ, আই কিল জায়ান্টস আমি অনেকদিন ধরে পড়তেছি, আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু রিড ইট ডিজিটালি, আই ওয়ান্ট টু হ্যাভ এ ফিজিক্যাল কপি। হ্যাঁ ঠিক আছে, নিয়ে আসবো। অ্যান্ড সো মানে হি গট মি দিস 5th anniversary volume version. So সুভাষ ভাই, if you're watching live or later on non-live, so thank you so much for this. So এখন আসি বইটা কি নিয়ে, why this is such an amazing graphic novel, and why this
like this will become something that sets apart from every other graphic novel. সো সেট আপটা হচ্ছে অ্যাবাউট এ নর্মাল মিডল স্কুল, যেখানে আমাদের মেইন ক্যারেক্টারের নাম হচ্ছে বারবারা থরসন। আমরা দেখি যে খুবই খুবই মানে ইউ ওন্ট পার্টিকুলারলি লাইক দিস লিটল গার্ল, ফিফথ গ্রেডার, খুবই স্যাসি, খুবই বেদব টাইপের। আমরা সবসময় দেখি ওকে খুবই সিরিয়াস, কিন্তু মানে ওর লুকটা আবার একটু কন্ট্রাস্টিং। শি হ্যাজ বিগ গ্লাসেস, বানি এয়ার হ্যাট এরকম, বাট শি ইজ অলওয়েজ সো সিরিয়াস অ্যাজ ইফ শি ইজ প্রিপেয়ারিং ফর সামথিং। সো ক্লাসে ও মানে কাউকে পাত্তা দেয় না। ও একটা একটা পয়েন্টে ওকে যখন স্কুলের যেই সাইকিয়াট্রিস্ট থাকে, চাইল্ড সাইকিয়াট্রিস্ট, ওর কাছে নিয়ে যায়, দিস ওয়ান শকিং মোমেন্ট হ্যাপেন্স ওয়ার শি স্ল্যাপস দ্য সাইকিয়াট্রিস্ট, মানে এমন লেভেলের বেয়াদব। বাট ওইটা আমি বলবো না কেন হয় কি হয়। সো শি ইজ এ ভেরি ভেরি মানে স্যাসি বেয়াদব টাইপের অ্যান্ড ভেরি ট্রাবলড চাইল্ড। কিন্তু আমরা দেখতে পারি যে ও আসলে শি ইজ প্রিপেয়ারিং হারসেলফ ফর এ ওয়ার এগেনস্ট এ জায়ান্ট দ্যাট উইল কাম অ্যান্ড ডেস্ট্রয় দিস টাউন, অ্যান্ড এভরিওয়ার শি সিজ দ্য সিম্বলস, কিন্তু আর কেউ দেখতে পারে না। So we enter this world of a very realistic middle school world where a girl goes through school, goes home, uh, eats dinner with her siblings and everything. But then there is a magic realism aspect of it. যে এরকম একটা রিয়েলিস্টিক ওয়ার্ল্ড আবার জায়ান্ট কোত্থেকে আসবে। বাট ইভেনচুয়ালি উই ফাইন্ড আউট, এটা স্পয়লার না, এটা বইয়ের পিছনেই আসলে লেখা থাকে, যে শি ওয়াজ ইউজিং ফ্যান্টাসি টু ন্যাভিগেট থ্রু হার পার্সোনাল স্ট্রাগলস। কিন্তু পার্সোনাল স্ট্রাগলটা কি সেটা আমি হয়তো বলবো না। কিন্তু পুরো বইতে যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা হচ্ছে যে উই গেট ইন টু দ্য মাইন্ড অফ বারবারা থরসন, ওয়াই শি ইজ লাইক দিস, হাউ শি ডিলস উইথ বুলিজ, হাউ শি প্রিপেয়ার্স হারসেলফ ফর দ্য ফাইনাল ফাইট উইথ দ্য বিগ জায়ান্ট, how she makes friends with someone যে নাকি sees through her complicacy. So we see her preparing for the big fight, we see her struggling in her school life. So ওই জার্নিটা আসলে খুবই ইন্টারেস্টিং। আর ফাইনালি when we see the fight with the giant, it was something else. মানে এখানে রিডারও একটু কনফিউজ হবে যে is this giant thing, is this for real, নাকি এটা কি আসলে রিয়েল না। সো ওইটা আসলে ওপেন এন্ডেড রেখে দেয় যে রাইটার, ওইটা আসলে কখনো খোলাসা করে না। বাট আলটিমেটলি শি ফেসেস হার ফাইনাল চ্যালেঞ্জ আর কি, দ্যাট আর ওইটা খুবই হার্ট ব্রেকিং একটা সিচুয়েশন। ওইটা আমি এখন বলবো না, এটা খুবই স্পয়লার হয়ে যাবে। বাট দ্য ম্যাজিক অফ দিস বুক ইজ ফার্স্ট অফ অল দ্য স্টোরি, দ্য ডায়ালগস, খুবই স্যাসি স্যাসি ডায়লগ, খুবই ফানি ফানি ডায়লগ দিয়ে পচানি দেয়। আর সেকেন্ডলি হচ্ছে যে দ্য আর্ট ইজ অ্যাবসোলুটলি অ্যামেজিং। এটা হচ্ছে পুরাটাই আসলে Sorry, Kaiser, English. I just have to interrupt you. JCM Byrne has threatened me with action if I don't review him with 5 stars. All right, cool. We'll talk about this later. হ্যাঁ, না এই থ্রেডটা তো সিরিয়াসলি নিতেই হবে। সো দ্য আর্ট ইজ ভেরি মাঙ্গা স্টাইল, বাট দেন এগেন আই উড সে ইটস এ ফিউশন অফ ওয়েস্টার্ন অ্যান্ড ইস্টার্ন স্টাইল। ইস্টার্ন স্টাইল অ্যাজ ইন ইটস কমপ্লিটলি ইন ব্ল্যাক অ্যান্ড হোয়াইট, Western as in it's not your usual typical big eyes anime style art, but then again you see a little bit of touch of it. So the art is absolutely brilliant. Artটা খুবই 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 চমৎকার। We have some big panel spreads যেখানে we see the big giant, আর জায়ান্টটা আসলে এরকম মানে not কাসের ভাই একটু আর্ট গুলো দেখেন, বড় করা হয়েছে আপনার স্ক্রিনটাও। আচ্ছা, আর্টগুলো আরেকবার দেখাই আমি। র্যান্ডম একটা পেজ বের করলাম। সো এটা একটা ফুল Oh, wow. দেখতেছি, যেখানে শি ইজ ফাইটিং দ্য জায়ান্ট, and the giant is the size of Tropic, ওই মুভিটার নাম কি, they fight giant monsters, গডজিলা না প্যাসিফিক রিম, Pacific Rim. Kaiju, Kaiju. রাইট, কাইজুরা যেরকম সাইজ হয় ওরকম হিউজ সাইজের হয় আর কি। and she fights the kaiju and then something happens and then we get to know যে what is actually happening with this little child. সো এটা আসলে আমি আসলে বেশি কিছু বলতে পারতেছি না কারণ স্পয়লার হয়ে যাবে, বাট ইট ইজ ওয়ান অফ এ কাইন্ড এক্সপিরিয়েন্স। দি আর্ট ইজ অ্যামেজিং, দ্য স্টোরি ইজ অ্যামেজিং, দ্য ডায়ালগস আর অ্যামেজিং। আর এটা পড়ার পর এটা যদি কারো ভালো লাগে, এরকম সিমিলার থিমের একটা নভেল আছে যেটা আমি রেকমেন্ড করবো অ্যাজ এ সাইড বোনাস থিং, ইটস কল্ড এ মনস্টার কলস বাই প্যাট্রিক নেস। এটাও সিমিলার থিমের, কিন্তু এটা খুবই সুন্দরভাবে বলা আর কি। সো নট অনলি আই এনজয়েড দিস বুক, বাট আই অলসো এনজয়েড দ্য গ্রাফিক নভেল। সো গ্রাফিক নভেলটা পড়ে যদি কারো ভালো লাগে, দিস ইজ দ্য মাস্ট রিড বুক। সো দুইটাই একটা সিমিলার থিম মানে অ্যাড্রেস করে উইথ চাইল্ড সাইকোলজি অ্যান্ড হাউ দে ইউজ ফ্যান্টাসি টু ন্যাভিগেট উইথ দ্য স্ট্রাগলস। সো এর থেকে বেশি আসলে না কিছু বলতে পারতেছি না, সো বললে আসলে স্পয়লার হয়ে যাবে। সো ইয়া, দ্যাটস অ্যাবাউট ইট। Now, thank you for talking about this book because Amar Kache, just like you have had this book in my library for a long time. I've had it in my digital library, Comixology. I bought it a long time back. But I never got to it. You know,
time is the most valuable currency. Just never got to it. So I'm glad you read it, and I'm glad you brought it up. I will definitely read it now because I think you recommended he Lost in Tokyo. What was that? Lost in What was Taiwan. that? Lost in Lost in Taiwan. Taiwan. That Taiwan, book by favorite. what was the writer, graphic Mark Riley. Mark Riley, the creator, the writer artist, Mark Riley. It was such a sweet book. I know Farouk's gonna love it. So it was such a sweet book, and it was such a beautiful read. And the entire theme of the book was, sometimes you find yourself even when you didn't know you were lost. That was the Yeah. entire point of that book. Mm. So I'm guessing I Kill Giants is sort of something similar. I'm not 100% sure, minus the fact that she gets lost in a city. But I think it's about finding herself. Am Yes. I correct or am I wrong? You're very close. You're very close. সো এটাই and আমি ওটাই মানে আমি একটু পরে বুঝতেছিলাম যে এটা একটা ম্যাজিক রিয়েলিজম এখানে চলতেছে হ্যাঁ, it's not a superhero movie with a little না। girl with a big hammer rushing out হুম, to fight monsters. It's not that story. হুম, Joe Kelly, interesting. I've read some good things by him. I've read some average things by him. But I won't judge him by his average things because everybody who writes for DC and Marvel, especially in the last 30 years, 90% of the work is garbage because of হুম, editorial policies. So I'm not going to judge him for that. Otherwise, I think he's a fantastic writer, and Ken হুম, Nimura, the artwork looks amazing. And I হ্যাঁ। love the fact that it's in black and white. There's something about black and white. I guess we sound like atils or pseudo intellectuals. Black and white movies are the best. So black and white book is artwork. But there is something about just two colors coming together to create magic, হুম। two basic colors. So definitely I'm a boyta check out korbo. And thank you so much for bringing it to our attention. Ajke, anybody want to say anything about this book or should we move on? আমি No, I we think have it's a time. fabulous review. It's a fabulous review. I would love to read it. Nayan, you were saying something. Sorry. প্লিজ ভাইয়া শেষ করেন, I just want to add one No, few no, no, lines. no. I'm done. I'm just excited about the books. I'm noting down the names. I'm noting down the authors. So please go ahead. Please go ahead. আমারও সাকিব ভাইয়ের মতো মানে I've been meaning to read it, never got to it. নামানো প্রবাবলি আছে, বা হয়তো নামাইছিলাম এখন ডিলিট হয়ে গেছে। বাট কাসের ভাইয়ের গল্পটা শুনতে শুনতে আমার পার্টিকুলারলি একটা শর্ট স্টোরির কথা মনে পড়তেছিল আর কি। হারুকি মুরাকামির একটা বই আছে, ইটস কল্ড দ্য মাঙ্গা স্টোরিজ 1। সো হারুকি মুরাকামির অনেকগুলো শর্ট স্টোরিকে মাঙ্গা ফরম্যাটে গ্রাফিক রূপান্তর দেওয়া হয়েছে। ওটার প্রথম গল্পটা ছিল সুপার ফ্রগ সেভস টোকিও। তো ওই গল্পটার সাথে আমি এটা মানে মিল পাইতেছি এরকম না, ইটস আ টোটালি ডিফারেন্ট ডাইমেনশন। হারুকি মুরাকামিটা টোটালি ম্যাজিক রিয়েলিজমে ডিল করে, ইটস অ্যান অ্যাডাল্ট এন্ড অল। সো ওই জায়গাটা আমার কাছে মিল লাগতেছিল বিকজ অবভিয়াসলি এটা তো পড়ি নাই, সো ওই জায়গায় রিলেট করতে পারতেছিলাম এবং বারবার ওইটার কথা মনে হচ্ছিল অনেক সিমিলারিটিসও আছে আর কি, দ্য ওয়ে অফ দ্য ফিকশন এন্ড ফ্যান্টাসি। সো অলসো আমার মনে হয় যে ওই স্টোরিটাকে আমি কাসার ভাইয়ের রিভিউ শোনার পর আর একটু বেটার বুঝতেছি, ইভেন দো ওইটা রিয়েল ওয়ার্ল্ড নিয়ে। সো দ্যাটস ইন্টারেস্টিং, কারণ ম্যাজিক রিয়েলিজম এন্ড হারুকি মুরাকামির মেটাফোরস অনেক সময় আমি বুঝি না। সো ইয়া, দ্যাট ওয়াজ ইন্টারেস্টিং। আর পার্টিকুলারলি কাসার ভাই রেকমেন্ডেড মি ওয়ান বুক ফিউ ইয়ার্স ব্যাক, আই থিঙ্ক ইটস কল্ড রিজনস টু স্টে অ্যালাইভ হুম, বাই ম্যাথিউ হেগ। তো হ্যাঁ। ম্যাথিউ হেগের ওই বইটা পার্টিকুলারলি অত ভালো না লাগলেও পরে আই ফাউন্ড হিজ আদার ওয়ার্কস এন্ড আই থিঙ্ক বুকডনেও এর আগে আমি মিডনাইট লাইব্রেরি নিয়ে কথা Yeah, বলছিলাম। yeah. So I love the fact how Kaisar bhai related it with mental health and children, মানে বাচ্চাদের mental health, adolescent kids এর mental health, and I think it's a very important factor, and I think often we overlook it. We are not aware enough about it as parents, as say educators, as adults আর কি। So I really love যে Kaisar bhai has shown us yet another book যেটা fiction, full of fun, graphic, but also teaches us or at least reminds us that mental health is a very important thing. So thank you Kaisar bhai for that. না, এটা খুব ইন্টারেস্টিং কথা বলে যে মেন্টাল হেলথ নিয়ে বই বা যেভাবে এরা ডিল করে বা ভালো ভালো বইতে ডিল করে। মানে যেমন ফারুক, আই এম শিওর when he was young ওর কোনো ইমোশনাল ট্রমা হয় না বিকজ হি প্রবলি ডিডন্ট হ্যাভ ইমোশনস। ওর লাস্ট 5-6 বছর What? ইমোশনস হয়েছে। বাট when I was that young, মানে আমি বলতেছি দ্যাট পিরিয়ড অফ টাইম ইস না, when you finish school like A levels, O levels, ম্যাট্রিক ইন্টারমিডিয়েট শেষ করলাম, and then you're confused আমি কোন ইউনিভার্সিটি যাব, কি পড়বো, is it science or arts, whatever, এই জিনিসগুলা, and then you stumble onto an university, you stumble onto a course,
and then once you're in a university and 2-3 বছর হয়ে গেছে ততক্ষণে কিন্তু একটু সেটেল লাগে চাকরির পাওয়ার যে একটা ভয় আই ডোন্ট থিঙ্ক দ্যাটস দ্য সেম অ্যাজ দ্য পিরিয়ড বিটুইন ওই স্কুল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটি আমার কাছে ওই স্কুল অ্যান্ড ইউনিভার্সিটির জায়গাটা খুবই খুবই ভয় লাগে অ্যান্ড আই রিমেম্বার মানে আমি মাঝে মধ্যে ইংলিশে একটা কথা আছে যে দেয়ার বাট ফর দ্য গ্রেস অফ গড সো ওয়েন আই ওয়াজ দ্যাট এজ অল মাই ফ্রেন্ডস লেফট সবাই বিদেশ চলে গেছিল আই ওয়াজ হিয়ার অ্যালোন অ্যান্ড ফর্চুনেটলি পর আই মেড আনাদার মানে আদার ফ্রেন্ড সার্কলস আই ডিসকভার পিপল লাইক ফারুক যদিও এটা ভালো না খারাপ এখনো বোঝা যাচ্ছে না সো ওই সময়টা এনিথিং করে হ্যাপেন অ্যান্ড আমি কিন্তু খুবই শেল্টার্ড আমি হচ্ছি ফার্মের মুরগি স্কলাস্টিকায় পড়ছি আইইউবিতে পড়ছি আমি হচ্ছি দ্য ডেফিনিশন অফ ফার্মের মুরগি বাট ইভেন দেন বিকজ আই ওয়াজ সো ক্লোজ টু মাই ফ্রেন্ডস অ্যান্ড এভরিবডি হ্যাড লেফট অ্যান্ড অল মাই কাজিনস অ্যান্ড এভরিবডি আছে না বুয়েটে পড়তেছে এখানে পড়তেছে বা সবাই ফাটাই দিচ্ছে আমি কোথায় আইইউবি 90s আইইউবি কেউ চিনে না এটা নিয়ে হাসাহাসি সো সব কিছু নেভিগেট করে তারপরে যে একটা মোরাললেস সো কল্ড সোসাইটাল নর্মাল মানুষ হিসাবে চাকরি বাকরি করে এই পর্যন্ত আসতে পারছি এটা আমি বাট জাস্ট দেয়ার বাট ফর দ্য গ্রেস অফ গড বিকজ আমি ওয়েন আই লুক ব্যাক অ্যাট দ্যাট টাইম তখন না ওই যে এখন তো আমরা সবাই জানি যে ইমোশনাল স্ট্রেস মেন্টাল ডিস্ট্রেস এই ট্রমা এই ডিপ্রেশন এগুলো এখন আমরা জানি উই নো হোয়াট টু লুক ফর মেবি উই ডোন্ট নো হাউ টু ডিল উইথ ইট বাট অ্যাটলিস্ট আমরা রেকগনাইজ করি আচ্ছা এই জিনিসটা হচ্ছে back then this was nothing, right? This didn't exist. So কারোর সাথে ভাবে কথাও বলা যেত না you didn't share these things with your friends because they think you're a loser আসলে they wouldn't but you'd feel that আমি যদি আমার ফ্রেন্ডদেরকে সব বলি then they think I'm an idiot because I'd behave the same way আমার ফ্রেন্ডও যদি আমাকে সব বলতো আমিও বলতাম চুপ কর শালা গাধা চল মুভি দেখি এই ছিল কিন্তু যে চল চা খাই এই that was it so I'm glad যে এখন এই টাইপের বইও বের হচ্ছে অনেক কিছু আমরা এগুলো আরো ওয়্যার বিকজ আমি এখনো when I look back I'm like thank God ওই পিরিয়ডটা when I was done with my school and looking for ইউনিভার্সিটিতে ঢুকবো কি করবো না করবো ওই সময়টা আমি কিভাবে ন্যাভিগেট করছি আমি জানি না I remember there were some dark days especially because all my friends had left so আমি জানি না how I navigated actually আমি জানি how I navigated I read books like crazy আর তখন বের হয়েছিল এই কমান্ড এন্ড কনকার রেড অ্যালার্ট ওটা বের হয়েছিল কোয়েক বের হয়েছিল ডুম 2 বের হয়েছিল তখন পাগলের মতো ওইসব খেলতাম রাত দিন বই পড়তাম and I made some new friends and I also discovered cricket so তখন ক্রিকেট খেলা শুরু করলাম so those things saved me I guess so I'm glad যে এখন এই টাইপের বই এক্সিস্ট করে এখন when someone like নাহিয়ান বইটা পড়তেছে সে রেকগনাইজ করতে পারে না I recognize these things in my life or my friend's life fantastic anyway Farooq bol No, nothing. Do you, Nahian, do you want to go before me on reviewing your book? Okay, all right. Perfect, Okay. please go ahead. আচ্ছা সো আমি একটু ছোট্ট একটা কনটেক্সট বলি আমার ইংলিশে বলা লাগবে না বাংলায় বলা লাগবে না মানে জাস্ট বলবো সো ইট সিমস লাইক আজকে সামহাউ থিংস হ্যাভ কনস্পায়ার্ড সো দ্যাট ইউ গাইজ হ্যাভ সেট আপ আমার ইন্ট্রোডাকশন ফর মি সাকিব এখনই যে কথাটা বললো যে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন আমরা একরকম ছিলাম এখন আমরা বয়স হয়ে গেছে তোমাদেরকে প্রবলি নাহিয়ান তোমাদেরকে এখন তোমাদের বন্ধুরা দেখলে স্পেশালি বান্ধবীরা দেখলে দে স্টিল কল ইউ ভাইয়া দে ডোন্ট হ্যাভ এনিওয়ান হুল কাম এন্ড কল ইউ চাচা অর মামা সাকিব and I have progressed to that level যে আমাদের অনেকগুলি ফ্রেন্ডস এখন তাদের অফস্প্রিং we have become uncles to them we have become mamas and yes to uncles to them so আমার এরকম একটা চেনাশোনা একজন younger colleague ওর সাথে কথা হচ্ছিল and you know how young mothers are they're all about যে আরে আমার সাকিব এখনই বললো না যে ফার্মের মুরগি মানে আমাদের ওই কালে আমাদেরকে ফার্মের মুরগি বলতে এখনকার মারা তো মানে আগে ছোটকালে সাকিব যেটা বললো না যে ক্রিকেট খেলতে আমরা বাইরে হয়ে যেতাম ফুটবল খেলতে বাইরে হয়ে যেতাম আমরা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি মাঠের মধ্যে ফুটবল খেলতে বাইরে হয়ে যেতাম এখন বাচ্চা যখন বলে যে আম্মু আমি ফুটবল খেলবো কিন্তু ফিফা নিয়ে বসে টিভির সামনে রাইট এখন যখন বলে যে আম্মু আমি চোর পুলিশ খেলবো ও কিন্তু বসে হি ইজ প্লেইং গ্র্যান্ড থেফট সামথিং অন PS5 or something so ওর অবভিয়াসলি একটা টেনশন হচ্ছিল যে ফারুক ভাই আই ডু ওয়ান্ট আমার বাচ্চাকে ছোটকাল থেকে বই পড়ানো আপনারা ছোটকাল থেকে বলছিলেন যে আপনারা ইন্সপায়ার্ড বাই বুকস সো আপনি আমাকে বই কেন রেকমেন্ড আরে আমাদের বুকডনে তো আমরা হরদম বই রেকমেন্ড করি এন্ড দেন আই রিয়েলাইজ ওয়ান থিং যে যদিও আমরা সবাই বই নিয়ে পাগল আমরা বই নিয়ে অনেক কথা বলি এন্ড আই উইল বি অনেস্ট আমাদের এই শোতেই সাকিব আর আমি দুজনেই কিন্তু প্রচুর বই রিভিউ করছি যেগুলি আমরা ছোটকালে অনেক ছোট থাকতে পড়া শুরু করছিলাম they were the books that kind of got us started on this journey right that ignited this curiosity this pleasure of reading books this love for books ছোটকালে আসছিল কিন্তু তখন আমি চিন্তা করতে করতে ওর সাথে কথা বললাম যে না প্রচুর ভালো বই আসছে ঠিক আছে তোমার জন্য আমি একটা বুক বের করবো যেটা আমি নেক্সট বুক ডন করবো and she is like no I want you to tell me of a book কারণ আমি ওকে অনেকগুলো বলছিলাম দেখো books shape character আজকে আমি যাই আসি whatever I work in a creative industry so
আমি যে বই পড়ছিলাম ওইটাই কিন্তু আমাকে ইন্সপায়ার করছে, ওইটাই কিন্তু। তো বলছি ঠিক আছে, আপনার যখন এতই মনে হয় যে বুক শেপ দ্য ক্যারেক্টার, আপনি এখন হয়েছেন একটা বিশাল বড় গ্রাউচি গ্রাম্পি গায়। বিকজ সাকিব আজকে এটাও বলছে, দ্যাট ইজ অ্যাবসলিউটলি ট্রু। ওই যে বললো না যে ও পার্সন উইদাউট ফিলিংস আমাকে বললো, বাট হি ইজ অলসো সিন অ্যাজ আ পার্সন উইদাউট ফিলিংস। মানে জেনারেলি আমাদের একটা গ্রুপ আছে, উই আর সিন অ্যাজ দ্য গ্রাউচেস অফ সোসাইটি। আমরা হলাম সাংঘাতিক, মানুষকে ঝাড়ি মারি, বকা দেই, খুব তাড়াতাড়ি ঝাড়ি দেই, খুব তাড়াতাড়ি রেগে যাই। উই কান্ট স্ট্যান্ড ইডিয়সি অর স্টুপিডিটি, আর এইগুলি আমরা পলিটিক্যালি কারেক্ট জিনিস বলিও না ঠিক জায়গায় ঠিক সময়। সো বলছে যে আপনি যে এরকম হয়েছেন, I want to have you review a book that actually turned you to this. So I was thinking about this. যে ও যে আমাকে বলছে, and there would have been books, and I started thinking, and then ছোটকালে আমি তো এনিড ব্লাইটন এইসব বই পড়ছি, তোমরাও পড়ছো প্রবাবলি, বাট ওইগুলি কিন্তু they were always books of naughty kids বললেও these were good kids, right? Good kids, and they were all about good people winning over. They were very clear cut heroic, বাচ্চারা heroism, বাচ্চারা ভালো কাজ করতেছে। ইভেন যে ইনিড ব্লাইটনের সিরিজ ছিল নটিয়েস্ট গার্ল ইন ম্যালোরি টাওয়ার্স বলে, ওইখানেও কিন্তু দিস ওয়াজ বেসিক্যালি আ ডিসেন্ট পারসন। সো তখন আমার চিন্তা করতে করতে আসলো যে ওকে ওয়েট, ওয়ান অফ মাই ফেভারিট অথর্স ওয়াজ অলসো রোয়াল্ড ডাল। আর রোয়াল্ড ডাল তো হলো সেই মানুষ যে চার্লি অ্যান্ড দ্য চকলেট ফ্যাক্টরি আরম্ভ করছে, তারপর কত মারাত্মক বড় বড় বিরাট বিরাট বড় বড় গল্প বানাইছে, যেটা নিয়ে আজকাল ফিল্ম হয়েছে, নেটফ্লিক্সে সিরিজ হয়েছে। মানে হি ইজ বিকাম আ লেজেন্ড, অ্যান্ড রাইটলি সো। দ্য ম্যান ইজ আ ওয়ার্ডস্মিথ অফ আ ম্যাজিক্যাল অর্ডার, যা তা লেভেলে লেখছে। বাট দেন আই রিয়েলাইজ যে উনি আজকে যে গল্পটা আমি বলবো, প্লাস এটার সাথে আরো অনেকগুলি ছোট ছোট গল্প বলছে, শর্ট স্টোরিজ। অ্যান্ড দ্য স্টোরি আই এম টেলিং ইউ টুডে, ইভেন দো ইটস আ বুক, এটা কিন্তু হলো প্রায় বোধহয় লেস দ্যান 90 পেজেস। সো ইটস লিটারালি লাইক একটা মেবি অ্যাট বেস্ট এক ঘন্টা। আমার ইটস আ ভেরি ফাস্ট রিড। বাট দেন আই রিয়েলাইজ যে এই বইটা যখন আমি পড়ছিলাম, তখন আমি বাইরে থাকতাম, আর ওখানে লাইব্রেরি ওয়াজ ওয়ান অফ দোজ লাইব্রেরিজ যেখানে এভরি থার্সডেজ অথবা কোন জানি একটা দিনে লাইব্রেরি আওয়ারে দ্য টিচার ইউজ টু সিট এন্ড শি ইউজ টু রিড আউট দ্য বুকস। অ্যান্ড then I realized যে অনেকগুলি অথর, ইনক্লুডিং দিস ওয়ান রোয়াল্ড ডাল যে টুইটসটা লিখেছে, and even নাহিয়ান তোমার ওই যে লিটল প্রিন্স যে বইটা, some of the books are written by these magical people so that they can be shared with younger people. ওই যে বাচ্চারা ঘুমাতে যাবে, বেড টাইম স্টোরি, সো বাচ্চাদেরকে এই গল্পটা পড়ার জন্য। and if you guys have read it, অথবা তোমরা যদি কেউ পড়ো, তোমরা বুঝবা যে বইটা এত মজার, আর এমন ভাবে উনি লেখছে, এমন টোনে লেখছে, it's from the storyteller point of view. জানো, whether it's to our younger nephews, nieces, ছেলে মেয়ে, whoever, আমরা যদি ওদেরকে রাতের আগে ঘুমানোর সময় ওই গল্পটা পড়ে শোনাইতে চাই, তাইলে it is so magic, it's written in that tone, and it takes you back to that time যে ছোটকালে যখন আমরা খেতাম না, একদম ছোট, পড়ালেখা যায় না, মারা ওই যে খাওয়ানোর সময় গল্প যেটা বলতো। আই এম সরি সাকিব আর আমি যে যুগ থেকে আসছি, তখন ফরগেট অ্যাবাউট হ্যাভিং কেবল or having mobile devices, তখন কিন্তু 24 ঘন্টা টেলিভিশনও ছিল না। সো আমাদেরকে ছোটবেলায় খাওয়ানোর সময় ইট কেম ডাউন টু কেউ আমাদেরকে গল্প বলতো, ওই গল্পটা শুনে শুনে আমরা একদম ছোটকালে এবং গেদাকালে ওই গল্প শুনতাম আর খাইতাম। সো this book is written with that warm nostalgic overtone যে পড়লে you feel like you're narrating the story for someone else to hear. And the characters, নামটা হইলো অদ্ভুত, the Twits, and the characters are অদ্ভুত, and like I said, this is not a story about any heroes. The Twits are a couple, একটা বয়স্ক বেটা, একটা বয়স্ক বেটি, and they live in a লম্বা বড় house without any windows. বিকজ ওদের হলো বাসার জানলা কেন লাগবে, বাসার ভিতরে আমি আছি, আবার বাইরে দেখার কি আছে, বাইরে দেখার কিছু নাই, আর জানলা থাকলে বাইরের মানুষ আমার ভিতরে উকি দিয়ে দেখবে, সো আমার বাসা বাড়ির কোনো জানলা থাকবে না। সো অদ্ভুত একটা বাসার মধ্যে দুজন থাকে। আর রোয়াল্ড ডাল মানুষটা ছিল একজন যে এই যে আমার যে দাড়িটা, উনি দাড়ি জিনিসটা পছন্দ করতো না। তো উনি কোন জায়গায় এক জায়গায় ঘুরতে গেছিল, সো ওইখানে ওই বাচ্চা ছেলেটা বলছিল যে এই যে আমার বাপ এখন নাস্তা খাইতেছে, কিছুক্ষণ পরও যখন আসবে ইউল সি ওর দাড়ির মধ্যে যা খাইছে ওইগুলি একটু একটু করে লেগে থাকবে। এন্ড হি ইজ লাইক, হ্যাঁ এটা তো সত্যি কথা। সো ইজ ইউজ দিস এজ আ থিম যে এখানে যে মিস্টার টুইট আছে, ওনার দাড়ির মধ্যে পুরনো চিজ, পুরনো ইয়ে, তো বলে যে এই মানুষটার কোনো সময় খিদা লাগে না, কারণ যখনই ওর একটু খিদা লাগে ও জিব্বাটা দিয়ে একটু দাড়ির ভিতরে ইয়ে টিয়ে করে, খাবার টাবার চলে আসে, ওইগুলি ও খায়। আর মিসেস টুইট হলে একটা মানুষ বলে যে শি ইজ আ ট্রুলি আগলি, আর এইটা এত সুন্দরভাবে ও গুছায় বলে যে কেন আগলি, নট বিকজ অফ ফিজিক্যাল ডিফর্মিটি, বাট একটা মানুষ যখন খারাপ চিন্তা করতে থাকে, তখন ওই মানুষটা খারাপ চিন্তা করতে 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 একটা পর্যায়ে চলে যায় যখন ওই মানুষটাকে দেখতেই বিদঘুট লাগে। অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য হোল ম্যাজিক্যাল স্টোরি, যে ইউ টেল কিডস দিস লিটল থিংস, যে even if you are not physically the best looking person, if you are a good person at heart, if you think good thoughts, if you think positively, you will look beautiful.
Doesn't matter actual physical appearance cannot. But if at the same time, if you're always thinking negative things, if you always want negativity in your life, then at some point you will turn into an ugly person. So these two ugly, horrible people, মহিলাটার হাতে একটা লাঠি, এই লাঠিটা কি? এই লাঠিটা ও হাঁটার জন্য প্রবলেম এইটা না, ও হইলো বাচ্চাদেরকে যখনই পায়, বিড়াল অথবা কুকুরকে রাস্তায় পায়, তখন এই লাঠিটা দিয়ে পিটায়, এই জন্য লাঠি লাগছে। সো ট্রুলি হরিবল দুইটা মানুষকে নিয়ে রোয়াল্ড ডাল একটা গল্প লাগছে। আর this is one of the first times I discovered as a child that not all stories need to be about heroes. This is for me the original grimdark, as we were talking about. How a story can maintain just characters who are truly evil, truly villainous, and still is an incredibly weird read. Tomra jara films dekho, if you guys have watched Monty Python, you know how Monty Python is, right? It's weird, it's wacky, it's absurd, but it's one incredible fun movie to watch. Twits is just like that. It's absolutely absurd. Ora ei dujon they're married to each other, ওদের সাথে আর কেউ মেলামেশা করতে আসে না, কিন্তু এরা দুইজন একজন আরেকজনকে সহ্য করতে পারে না, সারাক্ষণ they try to play pranks on each other. হাজবেন্ডটা বউরে বেলুনের সাথে বাইন্ধে আকাশে উড়ায় দেয়, তারপর গ্যাস লাইটিং করে। ওই কালের গল্পের মধ্যে গ্যাস লাইটিং, হাজবেন্ডটা করে কি, বউ তো খাটো, ওর কেইনটা যেটা ওটার মধ্যে ছোট ছোট করে কাঠের টুকরা লাগাতে থাকে, সো দ্যাট কাঠিটা বড় হইতে থাকে, আর ওকে বলতে থাকে, ও মাই গড ইউর শ্রিঙ্কিং, বউটাকে প্যানিক অ্যাটাক। সো ইটস অ্যাবাউট দিস অ্যাবসার্ড ইভিল villainous characters, and he describes it in such a quirky, fun way that it's wonderful, because at the end of it you learn the world is beautiful, the world is full of imaginative things. There are talking birds, there are African monkeys who stage a revolution in this story. There's so much that happens. It's a wonderful way of getting your children to fall in love with stories and then with books. Karon, that's the only reason that I decided আজকে আমি Twits review করব, because if there are any young parents watching this show, তাইলে this is a wonderful way যে আপনার বাচ্চারা যদি সারাক্ষণ মোবাইল ফোনে ঢুকে থাকে, ওটাই গুতাতে থাকে, and you want to bring them into this wonderful world of magic literature যেখানে their imaginations will explode, their creativity will start coming out, তাইলে this is the perfect start to it. It's a wonderful book to read along with them or to read out to them. It's The Twits by Roald Dahl. এটা I think 1980 আসছিল। প্লিজ ডু রিড দ্য অরিজিনাল ভার্সন। এটা এখন আমেরিকানরা আবার যেরকম আছে, ব্রিটিশরা যেরকম আছে, একটু woke কালচার, ওরা আবার এটার আবার ছাটাই ফাটাই করে কিছু পলিটিক্যালি ইনকারেক্ট জিনিস আবার ফালায় দেওয়ার চেষ্টা করছে। বাট প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট দ্যাট, রিড দ্য original version. Eta Roald Dahl kintu onar apparently in his will when he died, he said that none of my books, not even a comma, can be removed. I want my books to remain the way they are. And believe me, where it comes to the Twits, that is exactly the way it should be. It's a wonderful, wonderful read for young children. It's a wonderful read for people of any age. If you just want to read an absurdly funny story, it's very short, and in my books, this is one of the top rated ones. So that's it. Twits, I don't know, Shakib, Nahian, Kaisar, have you guys read it? না পড়ি নেই, বাট আপনি যেভাবে এক্সপ্লেইন করলেন, মানে আমার কাছে খুবই ইন্ট্রিগিং লাগলো যে হাউ রোয়াল্ড ডাল দুইটা মানে ডেসপিকেবল ক্যারেক্টারকে খুবই ইন্ট্রিগিং ভাব দিয়ে ইউজ করে খুবই ইন্ট্রিগিং একটা স্টোরি টেলিং করছে। বাট এখানে আমাদের চারজনের মধ্যে আই বিলিভ নাহিয়ান ভাই ইজ দ্য ওয়ান হু হ্যাজ মোর এক্সপার্টিজ অন চিলড্রেন্স লিটারেচার, সো আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু হিজ টেক অন দিস। And Nahian, প্লিজ। খুবই খুবই ইন্টারেস্টিং লাগলো। রোয়াল্ড ডাল আমার খুবই প্রিয়, এন্ড গল্পগুলা উপন্যাসগুলা তো প্রিয়ই। এখন যেভাবে বিভিন্ন ভাবে লাস্ট ইয়ারে আই থিংক ওই যে বেনেডিক্ট কামারব্যাচ অভিনয় করলো কয়েকটা ছোট ছোট নেটফ্লিক্স এর ইয়েতে, ওইগুলাও খুব সুন্দর লাগছে, ইউনো র্যাট ক্যাচার, তারপরে ওয়ান্ডারফুল লাইফ অফ সামথিং, আমি হেনরি সুগার, ইয়েস। সো এই ধরনের কাজগুলো খুবই ভালো লাগে, বাট এইটা আমি কখনো পড়ি নাই। আমার আসলে ইনফ্যাক্ট আরেকটু শুনতে ইচ্ছা করতেছে ফারুক ভাইয়ের কাছ থেকে। মেবি আমি বইটা পড়বো, বাট পড়ার আগে আরেকটু পার্টিকুলারলি অন দ্য এন্ডিং, ফারুক ভাই আমাদেরকে কি আরেকটু বলা যায়? মানে আমার অবশ্য স্পয়লার হলে সমস্যা নাই, বাট হাউ এভারি ওয়ান্ট টু এন্ডিং এর ব্যাপার কিছু না, জাস্ট একটা জিনিস মনে রাখো, ওই যে আছে না যে পিপল লাইক শাকিব আরনি যারা আছে না, যে মানুষরা একটু ওই যে আমরা হইলো এরকম মানুষ, যে একটা মানুষ যদি দুঃখ পায়, শাকিব আর আমি কিন্তু একটু এটা নিয়ে হাসাহাসি করবো। আমরা কেউ মারা গেছে, ওই বাসায় গিয়ে 5 মিনিট একটু ওকে একটা কিছু হয়েছে, তারপর কিন্তু 6 মিনিট ইয়েতে উইল স্টার্ট ক্র্যাকিং জোকস, উইল স্টার্ট। সো উই আর ওই দিক থেকে কিন্তু উই আর আ লিটল ইভিল, উই আর আ লিটল বিট ইভিল কি নেগেটিভ যাই বলো, হোয়াটএভার। This is a book that tells you it's okay to laugh.
you can laugh at other people who are doing stupid things. You can laugh, you can be mean to people who are doing stupid things, bad things. So for me, that's why this was such a wonderful read. এর চেয়ে বেশি আমি কিছু বলবোই না, নাহিয়ান। If you are interested, give it a read. এটা এমন না যে ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্য, but it has some incredible illustrations by Quentin Blake. অ্যামেজিং, থ্যাংক ইউ ফারুক ভাই। ফারুক ভাই যখন বলতেছিল আমার মনে হচ্ছিল ফারুক ভাই একটু আগে যে ক্যারেক্টার গুলোকে ডিফাইন করতেছিল যে নটি কিড কিন্তু আসলে ভালো, ফারুক ভাই ইজ বিং দ্যাট পারসন যে আমি বলতেছি এগুলো করবা, বাট ইউ ক্যান লার্ন দিস। সো রিয়েলি আ ফান ওয়ে টু গেট মি হুকড টু দ্য বুক। এবং আমি হচ্ছে গুডরিডস এ ইনফ্যাক্ট দেখতেছিলাম, ইন্টারেস্টিংলি দেখলাম দেয়ার ইজ দ্য টুইটস নেক্সট ডোর বাই গ্রেগ জেমস। Have you read it? বা এটাও কি আসলে সিরিজের অংশ বা কিছু? না, I would not know about that. আমি জানি যে এই বইটা নিয়ে অনেক দিন ধরে ছবি বানাবে, অ্যানিমেশনস বানাবে, এটা নিয়ে অনেক কথাবার্তা চলছিল। এর চেয়ে বেশি আমি at this point I don't know anything else. Cool. Now I will start with the original Roald Dahl এর যেটা, and definitely looking forward to read it. যেহেতু ছোট, হুট করে পড়ে ফেলা যাবে। And ফারুক ভাই, আই লাভ যে ইউ শেয়ার যে বৃহস্পতিবারে আপনাদেরকে গল্প পড়ে শোনাতো। আমি রিসেন্টলি খুবই অ্যামেজিং একটা বই পড়ছি যেখানে গল্পটাই মানে পুরো বইটাই ইজ অ্যাবাউট এই ধরনের স্টোরি টেলিং, এন্ড ইনফ্যাক্ট আই এম কারেন্টলি ওয়ার্কিং অন দ্য ট্রান্সলেশন অফ দ্য বুক। দ্য মিসিং বুকশপ। তো আমি চিন্তা করতেছিলাম যে মেবি মানে হাউ ক্যান উই গেট দিস কালচার ব্যাক, কারণ এখন কিন্তু এই যে খাওয়ার সময় গল্প বলা এটা আমরাও পাইছি, কিন্তু এখন সে কতটুকু আসলে আমরা প্যারেন্টসরা অ্যাকচুয়ালি বাচ্চাকে কন্টেন্ট কনজিউম করার জন্য মোবাইল দেই, কতটুকু বিকজ আমার খাওয়াইতে কষ্ট হইতেছে, ম্যানেজ করতে কষ্ট হচ্ছে, কানবে ফোনটা দিয়ে রাখতেছি, ওইটার একটা রেশিও কিন্তু আসলে একটু অ্যালার্মিং অনেক সময় হয়ে যায় আর কি। এন্ড দেন পরে তো আর সরানো যায় না, ইভেন দো উই ওয়ান্ডার যে কেন আমি সরাতে পারছি না। সো ওই জায়গাটায় ইভেন উইথ অল থিংস ইন প্লেস দ্য ওয়ে দে আর, আমরা যদি একটু প্যারেন্টসরা হোক বা সে ইনফর্মাল গ্যাদারিং ইন বুকশপস হোক, অন্য রিডিং সার্কেলস হোক, ওখানে বাচ্চাদেরকে নিয়ে আসা যায়, গল্প পড়ে শোনানো যায়। মেবি ফারুক ভাই হচ্ছে একদম অভিনয় করে করে দ্য টুইটস আমাদেরকে শোনালো। So I was just again random thoughts. I was just thinking about this, and if you ever do it, call me. And if you do murder mysteries, Agatha Christie, tale Shakib is there for you. Amazing. Okay, cool. Thank you so much, Farooq, for this wonderful book. Apparently wonderful. আমি এটা জীবনে পড়বো না. I'm not in that headspace about যেটা বুড়াবুড়ি কি করতেছে না, I don't give a shit. But I'm sure other people will like it. Roald Dahl is an amazing writer. So Josh, fantastic choice. Moving on, কোথায় জানি যাচ্ছি, এরপরে হচ্ছে কি যেন এটা বলতে গেছিলাম। I was about to say something. What was I about to say? আচ্ছা ভুলে গেছি, যেহেতু ভুলে গেছি, doesn't matter. Nahian, you have something very interesting to share with us আজকে, চলো। শিওর, থ্যাংক ইউ ভাইয়া। শাকিব ভাই আর কাসের ভাইয়ের বইগুলো তো একটু ডার্ক এলিমেন্টস আসলে ছিল, একটু ডিপ্রেশন ইত্যাদি ছিল। ফারুক ভাইয়েরটা যদিও বলছে যে ফারুক ভাইয়েরটাও ইন আ ওয়ে ফারুক ভাই পোর্ট্রেট ইট অ্যাজ যে ওটাও হচ্ছে একটু ডার্ক বা ইয়ে, বাট আমারটা আই থিঙ্ক ইজ প্রবাবলি অন দ্য আদার সাইড অফ দ্যাট ডাইমেনশন। দ্য বুক আই এম গোয়িং টু শেয়ার অ্যাবাউট ইজ নোটস ফ্রম আ স্মল রুম, রাস্কিন বন্ড এর লেখা। বইটা নিয়ে বলার আগে আই ওয়ান্ট টু শেয়ার আ বিট মোর অ্যাবাউট রাস্কিন বন্ড, হু ইজ আমার ওয়ান অফ মাই মোস্ট ফেভারিট রাইটার্স নাও। অ্যান্ড আই থিঙ্ক মানে বেশিরভাগ খুব ফেভারিট রাইটার যার অনেক অনেক বই আমি পড়ছি। আমার ফর এক্সাম্পল এই যে পেছনে মনে হয় দেখা যাইতেছে, আই থিঙ্ক মিরর হয়ে গেছে, এটা রাস্কিন বন্ডের এখানে বই, দেন এখান থেকে এই পর্যন্ত পুরোটা পেছনে হচ্ছে রাস্কিন বন্ডের বই। সো আই হ্যাভ রেড আ লট অফ রাস্কিন বন্ডের বুকস, এন্ড রাস্কিন বন্ড ইজ ভেরি পপুলার ইন ইন্ডিয়া এন্ড অলসো এবং ইন আদার প্লেসেস। ইন্টারেস্টিংলি আমার পার্সোনালি রাস্কিন বন্ডের ফিকশন যে অনেক বেশি টানে ওরকম না। আই এম সো মাচ মোর ইনটু হিজ মেমোরিজ, ওনার স্মৃতিকথা, স্মৃতিচারণ, ওনার জীবনের যে কাহিনী। এন্ড মানে ট্রাস্ট মি, মানে থাকে না রাইটার বয়স হয়ে গেলে একই জিনিস বারবার লিখতে থাকে, একই কাহিনী, এটাতে একবার লিখছে, ওটাতে আরেকবার লিখছে, ওটাতে আরেকবার লিখছে, এন্ড উই গেট মানে বোর্ড অফ ইট, যে মানে একই কাহিনী আর কয়বার বলবেন, স্টাফস লাইক দ্যাট। রাস্কিন বন্ড ডাজ ইট, হি রিপিট স্টোরিজ মানে লেফট এন্ড রাইট, মানে এক গল্প যে উনি কত বইতে ঢুকাইছে, বাট ফর দ্য ফার্স্ট টাইম এভার ফর মি
I love every single version of those same stories. এবং একটু আমি বোর্ড হই না because of his writing style and the wit and the unique perspective he adds in the same story একবার ভাবে। সে এই গল্পটার মধ্যে হয়তো ল্যাপটপের উপর দিয়ে একটা পিঁপড়া হেঁটে যাচ্ছে, একটা স্টোরিতে হয়তো ওই পিঁপড়াটারে টাইনা একটা লেন্স দিতেছে যে হাউ ইট ইজ রিলেটিং টু আওয়ার কনভারসেশন, আরেকটা হয়তো নেচারকে নিয়ে আসতেছে। সো হি ইজ অ্যান অ্যামেজিং পারসন। ইন্টারেস্টিংলি গতকালকে 19th May was his birthday. Can you guess how old he got কালকে? 86. 90. 91. He Oh, was his 91. I win. 90th. Yeah, sure. Happy birthday, Ruskin Bond. Yes, happy birthday Ruskin Bond. সো রাস্কিন বন্ড হচ্ছে 90 ইয়ার্স এ এখনো উনি লিখে যাচ্ছেন। আই থিঙ্ক কালকে ওনার একটা নতুন বই লঞ্চ হয়েছে, একটা বুকশপে যে উনি সাইনিং করতে আসছিল। অ্যান্ড এই বইটা উনি লিখছে ওনার 70th বার্থডের পরপর। আবার এই যে আমার পেছনে যে বইটা দেখা যাইতেছে ওইটা উনি লিখছিল 80th বার্থডের পরপর। ওইটার নাম আবার গোল্ডেন ইয়ার্স, হাউ হি থিংকস যে আই থিঙ্ক নিয়ে আসে যে কই, সরি আমি মিররড হয়ে যাওয়াতে আসলে বুঝতেছি না। এই যে এটা the golden years, হ্যাঁ। সো এইটাতে আসলে মানে হাউ হি ইজ যে ওল্ড ডাজন্ট নেসেসারিলি মিন যে জীবনে সব সুখ চলে যাচ্ছে, রং হারিয়ে যাচ্ছে। এগুলো ওল্ড যে ইয়ার গুলো মানে ওইগুলোই ক্যান বি ইয়োর গোল্ডেন ইয়ার্স অ্যাজ ওয়েল। সো এটা দিয়ে আর কি শুরু হয়েছে বইটা, মানে ইটস রিয়েলি অ্যামেজিং। এনিওয়েজ আই লাভ হিজ ফিলোসফি, হিজ লাভ ফর নেচার, দ্য ওয়ে হি পোর্ট্রেজ ইট। এবং একটু যদি আর একটু কনটেক্সট দেই, রাস্কিন বন্ড ছোটবেলায়, তার নাম বন্ড কারণ তার বাবা প্রবাবলি জেমস বন্ড থেকে ইন্সপায়ার্ড হয়েছিল, এন্ড হি অলওয়েজ ওয়ান্টেড টু বি আ রাইটার। ও বোর্ডিং স্কুলে পড়ছে, লাইব্রেরিতে যে বই পড়তো, এন্ড ও রাইটার হইতে চাইতো। এবং যে কেউ যখন জিজ্ঞেস করতো বাবা তুমি কি হবা বড় হয়ে, ও বলতো আমি রাইটার হব। তখন মানুষ এত রিডিকিউল করতো, এত হাসাহাসি করতো যে এক পর্যায়ে বিরক্ত হয়ে এই অ্যাডাল্টদের প্রশ্নের এবং উত্তরের পরের হাসাহাসি এবং যে ভাবতেছে যে ফান করতেছে, বিরক্ত হয়ে সে বলা শুরু করলো আমি বড় হয়ে ডিটেকটিভ হব। এন্ড ইন হিজ ওন ওয়ার্ডস ওইটাতে মানুষ কম হাসতো। সো রাইটার হব এইটা বলাটা এতই রিডিকুলাস ছিল যে আমি ডিটেকটিভ হব বলা ইজ আ মোর ইজি বা মোর রিলায়েবল ক্যারিয়ার পাথওয়ে দেন বিকামিং আ রাইটার। বাট ছোটবেলা থেকেই আমি রাইটার হব, রাইটারই হব। এন্ড দ্যাটস হাউ হি ডিজাইন হিজ লাইফ। মানে এমনি এমনি রাইটার হয়ে যায় নাই। এই যে 90 ইয়ার্সেও সে লিখতেছে এবং সে লিখেই শুধু ইনকাম করবে, এই জিনিসটা তার মাঝে একদম ইনবিল্ট ছিল। ভদ্রলোক ইন্ডিয়াতে থাকেন, যদিও উনি মানে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, ব্রিটেনে থাকতে পারতেন, বাট সব ছেড়ে টেড়ে চলে আসছে। এবং উনি পাহাড়ের উপরে ঘর বানায় থাকে মিসুরি নামের একটা জায়গাতে। এবং উনি বিয়ে করেন নাই, বাট ওনার অ্যাডাপ্টেড বাচ্চা কাচ্চা আছে, তাদের বাচ্চা কাচ্চা আছে, ছেলে মেয়ে বিয়ে দিছে। এবং হচ্ছে বড় একটা জয়েন্ট ফ্যামিলি নিয়ে হচ্ছে উনি পাহাড়ের মধ্যে থাকে, নেচারের কাছাকাছি থাকে, এন্ড হি রাইটস। সো দ্যাটস রাস্কিন বন্ড ইন শর্ট। এই বইয়ের বাইরে যায় বললাম, এই বইতে হয়তো কিছু কিছু এটা আছে, কিছু কিছু হয়তো আমি অন্য জায়গা থেকে পড়ছি, বাট মানে রাস্কিন বন্ড ইজ দ্য কাইন্ড অফ রাইটার যেটা আমি অনেক ইয়াং অ্যাডাল্ট রিডার্সদের সাথে কথা বলছি বা বাচ্চাদের সাথে কথা বলছি, দে ফিল লাইক যে আমার দাদু আমার গল্প শুনাইতেছে টাইপের একটা ফিগার। সো হি লুকস লাইক দ্যাট, এন্ড ভেরি এন্ড গল্পে না কোনো কাহিনী নাই, মানে কাহিনী আছে বাট ইটস ভেরি সফট, মানে খুবই ফিল গুড টাইপ। প্রবাবলি শাকিব ভাই একটু অপছন্দ করতে পারে, বাট ইটস আ ভেরি ফিল গুড, একটু ছোট ছোট জিনিসকে এমফাসাইজ করা, একটু নেচারকে নিয়ে আসা, এবং ওই জায়গা থেকে। এন্ড হিজ শর্ট স্টোরিজ আর অলসো ভেরি সিম্পল। সো নোটস ফ্রম আ স্মল রুম ইজ such a collection of his memoirs from different parts of his life, especially after his 70th birthday উনি লিখতেছেন। এন্ড ওই জায়গাটায় বইটার নাম এরকম কেন, তো উনি যখন ইংল্যান্ডে পড়াশোনা করতে গেছে, হি ওয়াজ লিভিং পোর না হইলেও মানে খুব দিন আনি দিন খাই, অড জবস করতেছি, ইয়ে করতেছি। তো ও খুব ছোট ছোট রুমের মধ্যে হচ্ছে ও থাকতো, এবং ওই রুমের যে এক্সপিরিয়েন্সটা ওইটাকে উনি ওনার লিখাতে আসলে নিয়ে আসছে। যে উনি হয়তো একটা ছোট একটা ডেস্কের মধ্যে হয়তো একটা ওই যে একটা ওয়েভের ছবি একটা ফ্রেম করে বাধাই করা, ওর হয়তো একটা কলম, একটা ছোট, মানে ও হচ্ছে একটা নুক সাজায় নিত যাতে ওর কাছে মনে হইতো যে এটাই আমার হোম। রুম বদলাচ্ছে বাট ও ওই ফিলিংটাকে নিয়ে আসতেছে, লেখালেখিতে নিয়ে আসতেছে। এন্ড ছোট জায়গা থেকেও যে আসলে বড়
একটা পার্সপেক্টিভ আমরা দেখতে পারি। ফর এক্সাম্পল আমরা রিয়েল লাইফে বসতেছি, বাট ডিটেকটিভ ফ্যান্টাসি বড় একটা উইন্ডোতে আমরা চলে যাচ্ছি। সো ওই ব্যাপারগুলো আসলে নিয়ে আসছে। এন্ড আই থিঙ্ক পিপল হু আর লাইক সে, অনেকে হয়তো যারা শুনতেছেন আই ডোন্ট নো, যে হয়তো আপনার লাইফে এমন কোনো সিচুয়েশনে আছেন যে আপনি খুব ছোট একটা জায়গায় কনফাইন্ড হইতে থাকতে হচ্ছে, চাকরির ব্যস্ততা হোক, বা আপনি হয়তো গ্রামে আছেন, বড় জায়গায় যেতে পারতেছেন না, বা ট্রাভেল করতে পারতেছেন না, টাকা নাই, অর হোয়াট নট। সো ইউ ডোন্ট হ্যাভ টু বি কনফাইন্ড অলওয়েজ। ওইটার বিয়ন্ডেও যে আপনি ফিলোসফিক্যালি হোক বা অ্যাকচুয়ালি হোক ওইভাবে যে চিন্তা করতে পারেন, আগাইতে পারেন, ওই জিনিসটা, এই এসেন্সটা বইটার মধ্যে আছে। আমার পার্টিকুলারলি ওনার এই স্মৃতিচারণার গুলোর এই পার্টিকুলার ফিলোসফিটা খুব ভালো লাগে, এবং দ্য ওয়ে হি রিমেম্বার্স দ্য স্টোরিজ। ছোটবেলায় ওনার যে খালা ছিল, পাশের বাসার যেই চাচির কাছে উনি বিস্কুট খাইতে যাইতো, এগুলোকে উনি নিয়ে আসে। এন্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি ওনার বাবা ওয়ারে মারা গেছেন, তো ওনার বাবার কথা উনি অনেকভাবে নিয়ে আসে। রাস্কিন বন্ড মোস্টলি টাইপরাইটার ইউজ করতো, বাট টাইপ করতো না, হাতে লিখতো। সো এই হাতে কেন লিখতো এবং হাতে লেখাটা কেন ওনার কাছে এত প্রিয়, এগেইন বলতেছি না যে আপনার হাতেই লিখতে হবে, ইউ ক্যান ইউজ হোয়াট এভার ইউ ওয়ান্ট। আই হ্যাভ আ মেকানিক্যাল কিবোর্ড যেটা দিয়ে আমি টাইপ করি, বাট রাস্কিন বন্ড বলতেছে, এবং রাস্কিন বন্ডের ফার্স্ট টাইপরাইটারের গল্পটাও এখানে আছে, ওটা পরে পরে আসতেছি, বাট শুরুতে একটু জাস্ট হাতে লেখার ব্যাপারটা জাস্ট একটু বলি, যে হাতে যে সে লিখতো, সে এখন মানে এটা লিখতেছে, ইউ হ্যাভ টু সে, যে 70 বছরের পরে, 70 বছরের একজন বৃদ্ধ, সে হাতে লিখতেছে সময় সে তার বাবার কথা চিন্তা করতেছে, এবং সে বলতেছে যে আমি যখন হাতে লিখি, তখন আমার ছোটবেলায় যে আমার বাবা আমাকে হাতে ধরে লেখা শিখাইছিল, বা হাতে হ্যান্ডরাইটিং খারাপ হইলে যে সে হাত দিয়ে ধরে ঘুরায় দিত, আই ক্যান ফিল দ্যাট। And when I'm writing so many books, I feel my father. My father is there with me through my writing. So মানে এত চমৎকার করে আসলে নিয়ে আসছে জিনিসগুলো। আমি তো বইগুলো দাগায় টাগায় পড়ি, আমি একটু পড়েও ফেলি। I keep my old typewriter for sentimental reasons, but now I do all my writing by hand. I have nothing against computers, but I like the feel of paper, and I like watching the ink flow from my pen. As long as my fingers are still firm, why not use them? There is something sensual, physical, intimate about writing by hand. It takes me back to my childhood when I was first learning to write letters and join them together. When I had any difficulty, my father would put his hand on mine and guide it along the page. His hand is still there. I feel it now even as I write. And may loving long gone hands touch yours, dear reader. We are not alone. সো উনি একা একা হয়তো লিখতেছে, বাট হি ইজ ফিলিং দ্যাট উই আর নট অ্যালোন, এন্ড আমাদেরকেও বলতেছে যে ইউ আর অলসো নট অ্যালোন। সো ভেরি মানে 90 ইয়ার্স এর একজনের সাথে বাচ্চা আমার একটা কথোপকথন হচ্ছে এরকম। এন্ড দেন অনেক অ্যানিকডোটস আছে, ফার্স্ট যে টাইপরাইটারটা ওইটা কিভাবে টাকা জমায়া কিনছে, এন্ড দেন সে প্রত্যেকদিন একটা টাইপরাইটারের দোকানে যাইতো, এন্ড টাইপরাইটারটার দিকে তাকায় থাকতো, দেখতো কবে তার টাকা জমবে। সে প্রথম একটা রাইটিং জব পাইছে, বড় জব মানে ছোটখাটো কেরানির চাকরি পেয়েছে সে করবে না, বিকজ সে জানে আমি রাইটার হবো, আমি পাহাড়ে থাকবো, আমি রাইটেই আমার লিখেই আমার জীবন নির্ধারণ করতে হবে। আমার বুলশিট টুলশিট লিখলে সমস্যা নাই, কিন্তু আমার হচ্ছে লিখে আর্ন করতে হবে। তোর টাইপরাইটারটা কিনবে, বারবার সে যায় দেখে, দোকানদার মুগ্ধ হয়ে তাকে টাইপরাইটারটা দিয়ে দিছে, বলছে তুমি নিয়ে যাও, তুমি তো এত টাকা করে বেতন পাচ্ছ, এটা 6 মাস, 1 বছর, 2 বছর, যতদিন লাগে, পরে তুমি টাকাটা আমাকে দিও। সো দিজ আর থিংস, যে তার প্যাশন ছিল, সে চিন্তা করছে আই হ্যাভ টু রাইট, হি ইজ কন্টিনিউয়াসলি রাইটিং, এমন কোনো পত্রিকায় নাই যে সে লেখা পাঠাইতেছে না। সো ইউ হ্যাভ টু হ্যাভ দ্যাট প্যাশন। সো অফেন টাইমস মানে আই গেট কোয়েশ্চেনস লাইক, ভাই আমি তো ডিএসএলআর কিনতে পারতেছি না, দেখে বুক রিভিউটা শুরু করতে পারতেছি না, কোন ক্যামেরাটা কিনলে ভালো হয়? আর আই এম লাইক, ভাই আমি তো অ্যান্ড্রয়েড ফোন দিয়ে ভিডিও করি, 2017 সালের ফোন, এটা ডিভাইস ইজ নট দ্য ইস্যু। কলমটা ভালো হইলেই তুমি ভালো রাইটার হইতে পারবা, দ্যাটস নট ইট। বাট এগেন মানে দ্য প্যাশন, মানে আই ক্যান ফিল যে মানে রাস্কিন বন্ড যে রাইটার হওয়ার জন্য প্ল্যান করে। সো পিপল আর লাইক হি ইজ সো লাকি, পাহাড়ে থাকে, নেচারের কাছে থাকে, লিখে। হাউ ডিফিকাল্ট ইট ওয়াজ ফর হিম, মানে মেমোরিজ গুলো পড়লে আসলে বোঝা যায়। এন্ড I really get very, very inspired by Ruskin Bond, and that's why this is one of my most favorite books. ওয়াও, ইউ মানে আমার তো এখন একটা পড়তে ইচ্ছা করছে, তুমি এত সুন্দর করে Oh wow!
So thank you so much for the wonderful review. আমি জাস্ট একটা কথা বলি যে no I don't dislike small things বা small ঘটনা বইতে ছোট ছোট যে জীবনের গল্প which is why হুমায়ুন আহমেদ হচ্ছে আমার one of my all time favorite writers. হুমায়ুন আহমেদের বইতে কিন্তু থ্যানোস আসছে, অ্যাভেঞ্জার্স অ্যাসেম্বল করতে হবে, এসব নাই। ইভেন মিসির আলী গল্পও যদি বলি ওখানে কিন্তু মানে আছে না যে পুরো বাংলাদেশ ডুবে যাচ্ছে, ডেভিল আসতেছে, এসব নাই কিন্তু। ছোট ছোট একটা ফ্যামিলি, ওরা একটা বিপদে পড়ে, মিসির আলী তখন সাহায্য করার চেষ্টা করে, ওখান থেকে একটা খুবই সুপার ন্যাচারাল বিউটিফুল একটা স্টোরি বের হয়, যেটার মধ্যে আবার প্রচুর হিউম্যানিটি ইনভলভ, রাইট? সো যেমন আমি আজকে একটু আগে যে আমি মানে হাসলাম যে জেসিএম বার্ন মাই মানে one of my all-time favorite authors. So I'm so happy Yeah, he's yeah. watching the show. Not understanding, but he's still making effort. So thank you so much, Joe. So Joe Byrne, she had a series লিখেছে called it's called The Hybrid Helix, but I don't think anybody knows that name. সবাই ওটাকে আসলে wistful ascending হিসেবে চিনে. Just like Oh, it's not a bad club to be in. For example, the three body problem is not the name of the series. The name of the series is Remembrance of Earth's Past. Nobody knows it. The name of the series is not Game of Thrones. It's A Song of Song Ice of and Ice Fire. and Fire. So Joe, you're in a good club. So nobody knows the series is called Hybrid Helix. It's known as Wistful Ascending. That's the first book. So Wistful Ascending নিয়ে যখন আমি কথা বলি তখনই আমি দুটা ওয়ার্ড সবসময় ইউজ করি যে ইটস ভেরি কমফোর্টেবল, ইটস ভেরি কমফর্টিং। আমি জানি না ফারুক ইফ ইউল এগ্রি উইথ মি অর নট। মানে it's like when I read Harry Potter, but there are certain series when we watch যখন it feels like you're coming home, আছে না যে these are the characters that you love, you spending time with them, it's not just about the story। ধরো সারা বইতে কিছু না হলেও কিছু আসে যায় না, just like a great হুমায়ুন আহমেদ book, you read it for the characters, right? So I think I love these small moments, which is why আমি একটু আগে বলছিলাম যে জো বললো যে 5 stars or I'm dead to him. So Joe, your book is, the series is 10 stars to me. It's a 10 out of 10 series for me. It's not just one book. The entire series is 5 out of 5 for me. So one reason I love Wistful Ascending, all the books, is because there are all these beautiful character moments. Like the main character Rohan, he wakes up, he lives on a space station. He wakes up, he goes to have breakfast. There are people he knows, there ওখানে বসে ওরা আড্ডা মারে, তারপরে এটা করতে যায়, ওটা করতে চায়, নর্মাল কাজ করে, সুপার হিরো কাজ করে, আবার নর্মাল কাজ করে, ছোট একটা ডেটে যায়, আবার একজনের বাচ্চার সাথে খেলে। সো ইটস ফুল অফ দিস লিটল small beautiful moments and the bigger আছে না, there's an enemy, there's a quest, একটা মিশন, এটা করতে হবে, একটা ওভারআর্কিং ওটা থাকে। সো আই পার্টিকুলারলি লাভ দিস থিংস, এবং যে কারণে ওই যে the reason I gave There Will Be Thousands 5 out of 5 is because it's full of these small moments এবং পুরো জিনিসটা contained. It's not আছে না যে we're on a quest to kill the dragon, we have to go to Mordor and Sauronকে দেখে নিতে হবে. It's not like that. It's about this guy who was a slaver, suddenly becomes a slave, and then how does he deal with life? And throughout there are hints of bigger things. Last একটা revelation আসে, like কয়েকটা সুন্দর সুন্দর revelation আসে. So I actually, Nahian, I love these small moments. যে কারণে I love Asian movies and Asian shows. ফারুক অ্যান্ড ইয়ে খুব ভালো করে জানে, কায়সার ভালো করে জানে, আমি এখন অ্যানিমে চাষ করতেছি, পিএইচডি করতেছি। এই কায়সার, তোমার সাথে আমার ভয়াবহ আড্ডা মারতে হবে অ্যাবাউট ইভানগেলিয়ান রিবিল্ড সিরিজ। তুমি দেখছো কিনা আমি জানি না, দ্য রিবিল্ড সিরিজ। আমি ও মাই গড, তুমি প্লিজ তুমি আজকে এটা বন্ধ করে watch Evangelion Rebuild series, all four. Yeah, there are 4 films. It is mind blowing. So এটা নিয়ে আড্ডা মারতে হবে। সো ওইটা ইজ অল অ্যাবাউট দিস এঞ্জেল নামে মনস্টার্স আসে, অ্যাটাক হিউম্যানিটি হ্যাজ দিস কিড পাইলটস যারা একটা মেকা স্যুট পরে দে হ্যাভ টু গো অ্যান্ড ফাইট দিস মনস্টার্স। দ্যাটস দ্য বিগ পিকচার। মাঝখানে কিন্তু ফ্যামিলি ইস্যুস, ফাদার ইস্যুস, এই ইমোশনাল প্রবলেম, কি জানি পিটিএসডি, এইগুলো সব ডিল করবে মাঝখানে। সো আই লাভ এই এশিয়ান গল্পের ব্যাপারগুলো, যেগুলো আস্তে আস্তে এই সাইফাই ফ্যান্টাসি, there's a fantasy genre called cozy fantasy. আমি জানি না ইয়ে ফ্রিডম দেখছো নাকি, you've seen freedom, right? So cozy fantasy মানে হচ্ছে যে ফ্যান্টাসি হচ্ছে there's a dragon, we have to go kill the dragon. আমি খুব জেনারেলাইজ ভাবে বলছি, মানে there's a big evil monster something, we have to go and kill it. আর cozy fantasy হচ্ছে ওই হিরোটা যে ভিলেজ থেকে যাবে, ওই ভিলেজের লোকজন আসলে ওখানে কি করে, ওগুলা নিয়ে গল্প, বুঝছো? ওইখানকার লোকজন ওই সেটিংয়ে, ফ্যান্টাসি সেটিংয়ে, ওখানে ডোয়ার্ফ, এলফ, উইজার্ড, উইচ সব আছে, কিন্তু ওরা কোনো কোয়েস্টে নাই, ওরা ডে টু ডে লাইফে হুমায়ুন আহমেদ স্টাইলে ছোট ছোট জিনিস করতেছে। সো এই জনরাটা আমার কাছে খুবই এক্সাইটিং লাগে। আইভ জাস্ট স্টার্টেড রিডিং বুকস অন দ্যাট জনরা, and then I was telling JCM Byrne that I get these cozy vibes when I'm reading Wistful Ascending. I feel like I'm coming home.
ওর বইগুলো যখন বেরোয়, when I get a new JCM Byrne book in my hand, I really feel like I'm coming home. So, which is why I'm so excited. I want to read this Notes from a Small Room by Ruskin Bond. I love these small, cozy stories, so definitely I'll give it a try. Farooq? No, no. I think we both have very different reading styles. Ruskin Bond, এটা সত্যি একদম বলবো যে ইন্ডিয়ান অথর্সদের উপরে আমার যতটুকু পড়ার দরকার ওইটার চেয়ে অনেক কম পড়ি। আমরা দুইজনই বোধহয় একটু কম পড়ি, বাট রাস্কিন বন্ড, দ্য ওয়ে হি রাইটস এন্ড দ্য স্টোরিজ হি রাইটস, মানে আছে না ও নিজের যেভাবে ও পরে বোধহয় ও নিজেও হিমাচল তখন জায়গায় পাহাড় পর্বতে যে বসে থাকতো, হিজ স্টোরিজ আর ভেরি মাচ ম্যাক্সিমাম বোধহয় একটু স্মল টাউন ফিলস। সো ওই জিনিসটা কিন্তু জাস্ট ওই সাকিব যেটা বললো না, ইটস ওয়ান অফ দোজ প্লেসেস দ্যাট উইড লাভ টু বি। একটা ঠান্ডা ঠান্ডা বরফ পড়ে শহর, ছোট্ট একটা টাউন যেখানে এভরিবডি নোজ এভরিবডি, ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার্স দের ভর্তি, আর তারপর ওইখানে একটা রেগুলার মানুষের ইয়ে। সো I do believe যে রাস্কিন বন্ড is one of those authors যে আমি seriously অনেক কম পড়ছি, আরো বেশি পড়া উচিত। And now that you have reviewed this, absolutely I'm going to try and bump him up on the list of books that we have. I do know যে আর কি he's someone who's a very prolific author, মানে ওনার বইয়ের লিস্টেড তো বলতে গেলে মানে ভলিউমস এন্ড ভলিউমস বাই করছে, মানে he's done films made out of ওনার বইয়ের থেকে, রাইট? সো he's obviously someone যে I think আমার বই লাইব্রেরিতে is underrepresented. I'm so glad you reviewed him because that seems to be someone that I will be reading in the near future. Thank you so much, Nayan. Kaisar? Bhaiya, you. before I ask Naheem bhaiya a question about Ruskin Bond, I need to ask you something. Neon Genesis Evangelion এর 4টা মুভি দেখার আগে কি আমাকে 1996 এর অরিজিনাল সিরিজটা দেখতে হবে নাকি 4টা মুভি দেখলেই হবে? না, তোমার কিছু দেখতে হবে না, বিকজ এটা হচ্ছে রিটেলিং এন্ড রিশেপিং, হ্যাঁ ইটস আ হ্যাঁ রিবুটিং। সো ওরা অরিজিনাল জায়গা থেকে শুরু করে, সো ইউল মিস নাথিং। হ্যাঁ ওখান থেকে শুরু করে দে গো ইন এ ভেরি ডিফারেন্ট ডিরেকশন, ওকে বাট এন্ডিংটা ইজ সিমিলার বাট ভেরি ডিফারেন্ট। সো আমি অরিজিনাল সিরিজ দেখছি এন্ড আই হেটেড দ্য এন্ডিং। হ্যাঁ আই হুম রিয়েলি হেটেড দ্য এন্ডিং। হুম দেন আমাকে আমার কলিগ আছে একজন আদিল, সো হি ইজ লাইক, ভাই আপনি এটা দেখেন, এটা খুব ভালো, এটা খুব ভালো। So I'm like, okay, fine, I'll watch it. So thanks to my I've got a really nice TV now. So I'm like, হুম okay, fine, আমি এই টিভিতে এটা দেখবো, and it's প্রত্যেকটা movie is like 2 hours, বুঝছো? Because হুম basically what they've done is they've taken the entire series, ওটাকে হ্যাঁ চাঙ্ক করে fresh movie বানাইছে। It's completely fresh. মানে the level of artistry and creativity and surrealism is insane. মানে আচ্ছা this is the height of Hmm. Japanese creativity, আমি বলবো আর কি। হুম Interestingly, the first series আমি 50% বুঝি নাই what was going on, but it didn't matter. It was so intriguing, I kept watching. So আমি এবার যখন 4টা মুভি দেখলাম, again আমি 50% বুঝি নাই what is going on, but it didn't matter. I love the ending, মানে খুবই ভালো মানে it's absolutely insane একটা series of 4 films. ওরা অনেক কিছু obviously ফালাই দিছে because সিরিজে অনেক কিছু দেখাইছে, অনেক ফ্ল্যাশব্যাক ট্যাশব্যাক দিছে, এখানে এগুলো করে নাই। কিছু হুম ইন্টারেস্টিং পার্টস ওরা ফালাই দিছে, বাট for the overall storytelling, just watch these 4 movies, man. They're just আচ্ছা it'll bend your mind, বুঝছো? মানে আচ্ছা insane. You don't need to watch the series, absolutely not. No watch the থ্যাংক series. থ্যাংক ইউ ভাইয়া। নাহিয়ান ভাই, ফার্স্ট অফ অল থ্যাংক ইউ ফর দ্যাট গ্রেট রিভিউ। আর আমি জানি আপনি আমাকে অনেক দিন ধরে ইনফ্লুয়েন্স করতেছেন যে রাস্কিন বন্ড পড়তে হবে। সো দ্য থিং হ্যাজ বিন কুকিং ইন মাই মাইন্ড। আর একদিন আমি হঠাৎ করে পড়া শুরু করবো আর কি। বাট দ্য কোয়েশ্চেন টু ইউ ইজ, কেউ যদি রাস্কিন বন্ড শুরু করতে চায়, ইজ দ্য বুক দ্যাট ইউ টকড অ্যাবাউট টুডে এ গুড বুক টু স্টার্ট দ্য রাস্কিন বন্ড রিডিং জার্নি, নাকি সামথিং এলস আউট দেয়ার? No, sure. I think it's a great book to start if you are হ্যাঁ more into memoirs. So it's a non-fiction. It's story about his own life. So it's হ্যাঁ not necessarily a story যে beginning আছে end আছে কিছু ঘটতেছে এরকম না। হুম And if you are into his fiction, তাহলে I think a good টেস্ট করার জন্য লাইক ফারুক ভাই যেরকম 90 পেজেস এর একটা বইয়ের কথা বললো, there is this Ruskin Bond book called The Blue Umbrella. ওইটা হুম হয়তো 20 পেজেস এর হবে আর কি, স্টিল দে মেড ইট আ আচ্ছা বুক, আই থিংক ইটস আ স্টোরি আর কি। সো হ্যাঁ ওইটা পড়লে ইউ উইল গেট দ্য ভাইব যে কাহিনী অনেক বেশি হ্যাপেন করতেছে না, পাহাড়ি স্টোরি, পাহাড়ের মানুষজন, ওইখানে নেচার, বাচ্চার ছোট ছোট লাইফের সিম্পল জিনিসগুলো একটু জাস্ট টাচ করে দিয়ে যাচ্ছে এই টাইপের আর কি। সো আই থিঙ্ক দ্য হুম ব্লু আমব্রেলা পড়লে ইফ ইউ ডোন্ট লাইক ইট তাইলে লেস চান্সেস যে বড় স্টোরিজে ইট গেটস হুম বেটার দেন ব্লু আমব্রেলা। বাট ব্লু আমব্রেলা এত ছোট এন্ড ক্রিস্প, ছোট্ট একটা গল্প, মানে 5 মিনিট 10 মিনিটে পড়ে ফেলতে পারবেন। ফিকশন শুরু করতে হলে ওইটা, নন ফিকশনের জন্য দিস ইজ আ ভেরি গুড স্টার্ট।
বাট অলসো ইফ ইউ আর লাইক যে না আমি ডেডিকেটেড রাস্কিন বন্ডের জীবন নিয়ে জানবো এত, দেন রাস্কিন বন্ডের লোন ফক্স ডান্সিং এ উনি অ্যাকচুয়ালি আত্মজীবনী ওইটা, সো ওইখানে মোস্ট অফ দ্য থিংস ওখানে সিরিয়ালি কভার করা হয়েছে, ইউ ক্যান জাস্ট গো ইট। আমি যেটা বললাম যে আই লাইক রিডিং রিপিটেশনস অফ হিজ স্টোরিজ ইন আদার বুকস অ্যাজ ওয়েল, এন্ড probably I will read his next reads as well. আচ্ছা, thank you. ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, আমি জানতাম না, ফারুক বলল রাস্কিন বন্ড ইজ এন ইন্ডিয়ান। ভদ্রলোক কি ইন্ডিয়ান? He's an Indian author, right? Anglo-Indian. So he's of British Anglo-Indian. origin, but India, ব্রিটেন অন এন্ড অফ যাচ্ছে। বাবা হয়তো ব্রিটিশ আমলে এখানে ছিল, যুদ্ধ করছে ব্রিটেন আর্মির হয়ে, মারা গেছে, এখানে বোর্ডিং স্কুলে ছিল। মা সম্ভবত ইন্ডিয়ান ছিল কিনা আমি প্রবাবলি নট শিওর, বাট হি হ্যাজ আ মানে ডুয়েল অরিজিন, এন্ড উনি ব্রিটেনে থাকে নাই, হি চোজ টু কাম ব্যাক টু ইন্ডিয়া, এন্ড ওনার অ্যাডাপ্টেড বাচ্চারাও ইন্ডিয়ান। So and Yeah. he mostly writes in India. So yeah, in a way. না, বিকজ India. আমি ইন্ডিয়া শুনে একটু ভয় পেয়ে গেছিলাম, বাট তুমি আবার বললা যে অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, আবার ভয়টা একটু কাটছে, আচ্ছা। বিকজ মাই এক্সপিরিয়েন্স উইথ ইন্ডিয়ান হ্যাঁ, অথর্স ইজ নট ভেরি প্লেজেন্ট। আমি অমিতাভ ঘোষের দ্য ক্যালকাটা ক্রোমোজোম পড়ছিলাম, and I didn't enjoy it, and I didn't like his writing style. I didn't like his writing style. খুবই That's ফোর্সড। অ্যান্ড ছোটবেলায় আমি যে ফেলুদার বইগুলা, সত্যজিৎ রায়ের বই কিছু কিছু ইংরেজি পেয়েছিলাম ওই আজিজ সুপার মার্কেটে, ওখানে পেয়েছিলাম। তো সেগুলো খুবই হাস্যকর ইংরেজি ট্রান্সলেশন ছিল আমার কাছে মনে ছিল। বাট নাও দ্যাট ইউ সেড ইজ অ্যাংলো ইন্ডিয়ান, নাও মাই ফেথ ইজ ব্যাক। আই উইল ডেফিনেটলি। like I said, বা like you say, শাকিব ভাই, probably আপনার একেবারে বাজে লাগতেই পারে, that's totally fine. But ফারুক ভাই যে আগে পড়ছেন এবং ভাইয়ের ভালো লাগছে, এটাতে আমি একটু আরো কিউরিয়াস হইছি যে ভাইয়া কি বই পড়ছিলেন, যেটা মেবি ইফ ইউ হ্যাভ এনি নেমস ইন মাইন্ড। না, মানে আমি অমিতাভ ঘোষ পড়ছিলাম, কি জানি দ্য রিভার না কি জানি একটা, ওই যে ওই জঙ্গলে চলে যায়, কলকাতার জঙ্গলে চলে যায়, ওইটা নিয়ে না কি জানি ওইরকম দ্য ওয়েভস অফ দ্য সি দ্যাট কল টু আস না কি জানি এরকম একটা নাম ছিল। আমাকে এটা হাংরি টাইড। সো এইটা পড়ে আমি ভেরি মানে কি লিখতেছে, টানতেছে না, বোরিং লাগতেছে। সো চেতন ভগত ফর মি ওয়াজ আ ভেরি চিজি আমার কাছে ওগুলি জমে নাই। রাস্কিন বন্ড এটা আই হ্যাড রেড অনেক আগে, প্রবলি ওই বয়সে রাস্কিন বন্ডের স্টোরি টেলিং মানে আছে না, ন্যারেটিভটা ওইরকম ভাবে জমে নাই, সো এই জন্য আর ওইভাবে ঢুকি নাই। বাট এই তুমি যেভাবে বললে না, মানে ইট সাউন্ডস লাইক সামথিং ভেরি আছে না, আই লাইক দিস লিটল পিসেস অফ নস্টালজিক সেলফ রিফ্লেকশন, সো I'll try to get back into it and see if I like it more. আমি এটা জানতাম না যে he was Anglo Indian, আমি জানতাম he was all out and out একটা ইন্ডিয়ান ভদ্রলোক। সো বাট দেন আমি গুগল করছি, পাসপোর্ট মনে হয় ইন্ডিয়ান, কারণ গুগলে ইন্ডিয়ান আসছে। So that's fine. That's fine. Anyway, no offense or no shade to the modern Indian or Indian writers. I think there's been a big shift. Last 20 years, যারা বই লিখছেন, ঝুম্পা লেহরি and কি the God of Small Things, etc. অনেক ভালো ভালো বই বের হয়েছে from India. But I'm a little apprehensive. But not in this case, since he's Anglo-Indian, I'm sure he'll have a better command of the English language. It's fine. Try করে দেখতে পারেন। আমি Absolutely, হচ্ছে রিসেন্টলি একটা শ্রীলঙ্কান রাইটারের বই পড়তেছি, ওইটার আবার ডিফারেন্ট একটা টেস্ট এন্ড মানে ভেরি ইন্টারেস্টিং, আপনারা চেক আউট করতে পারেন। দ্য 7 Moons of আমার Mali কিন্তু Almeida। 7 Moons of Mali Almeida, একটা Wow. ওয়ার ফটোগ্রাফার মরে গেছে, মারা যাওয়ার পর তার একটা ব্যুরোক্রেটিক মেনশনে তার লাইনের পর লাইন দাঁড়াইতে হইতেছে, কান চেক করতে হইতেছে, এই করতেছে, তাকে 7টা মুন দেওয়া হবে, দুনিয়াতে ফেরত পাঠানো হবে, কি হবে না হবে বুঝতেছে না। আমি একটু পড়ছি। না জোশ না, আমার কিন্তু এই যে সাউথ এশিয়ান ভয়েসটা খুব ভালো লাগে, which is why I love Kigo Hagashino নাকি, I always butcher his name, Japanese mystery writer. I love his novels because of the Eastern tone. I love the Three Body Problem series because of the Eastern tone. Manga anime নিয়ে তো আর কিছু বলার নাই, এগুলো তো work of art. So it's not that, it's just that ওই অমিতাভ ঘোষের there's something wrong with that English for me. এটাই আর কি। যাই হোক, আর no more author bashing. That's it, guys. আমরা আমাদের 4টা বই নিয়ে আসে কথা বলে ফেললাম. Let us know in the comments whether these books excited you, intrigued you, or have you read them. So if you've read them, I'm 100% sure nobody has read the one that I shared. There will be thousands because এটা এখনো বের হয়েছে মাত্র 1 মাস আগে, আর বাংলাদেশে আসার প্রশ্ন উঠে না। But the rest of the books, I think Roald Dahl, এটা বাংলাদেশে পাওয়া যায়, The Twits, যেটা ফারুক বললো, Notes from a Small Room by Ruskin Bond, এগুলা definitely
বাংলাদেশে পাওয়া যায়। এবং আমি যেটা সবসময় চেষ্টা করি, আমি ভুলে যাই মাঝে মধ্যে, ম্যাক্সিমাম সময় ভুলে যাই, তারপর চেষ্টা করি যে এই যে বাংলাদেশে কোত্থেকে এই বই কিনবেন, সো এইসব জায়গা থেকে বইগুলো কিনতে পারেন। ছবিটা নিয়ে আসি এক সেকেন্ড। সো So these are the places you can buy the books from. So Bookopedia, Indo Bangla, Bookworm, Batighor, Dhaka. So এক সেকেন্ড, একটা টুকু বুকোপিডিয়া ইজ সামথিং যেটা নাহিয়ান অনেক ইউজ করে, এটা অনলাইন বুকশপ, বিভিন্ন পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গা থেকে বই এনে দিতে পারে। সো পসিবলি ওরা আজকে আজকে কাইসার যে বইটা নিয়ে কথা বলো আই কিল জায়ান্টস, সেটা এনে দিতে পারবে। আমি যেটা বললাম দে উইল বি থাউজেন্ডস এনে দিতে পারবে। দেন দের ইজ ইন্দো বাংলা, এখানে তো ওই রাস্কিন বন্ডের বই ডেফিনেটলি পাওয়া যাবে। দ্য টুইটস বাই রোয়াল্ড ডাল পাওয়া যাবে। বুকওয়ার্ম তো আমরা সবাই চিনি যারা বই পছন্দ করি, এখানে তো এই দুটো বই পাওয়া যাবেই। দেন দের ইজ বাতিঘর ঢাকা, এখানেও মোস্ট প্রবলি রোয়াল্ড ডাল এবং রাস্কিন বন্ডের বই পাওয়া যাবে। আর না পেলে আপনারা অন্য জায়গাগুলো থেকে অনলাইনে অর্ডার দিতে পারেন ডেফিনেটলি। দেয়ার উই গো, দ্যাটস এটা হোমওয়ার্ক করে ফেললাম। এবার ভাইয়া ফেরত আসি। আমি So, জাস্ট একটু হ্যাঁ ছোট্ট একটা এডিশন দিতে চাই। প্লিজ। অ্যাগেন দেয়ার আর প্লিজ। মেনি মোর বুকশপস, ওগুলোর নাম বলতেছি না, বাট দেয়ার ইজ দিস বুকশপ কল বুক এন্ডস। বনানীতে ওদের একটা বড় ব্রাঞ্চ আছে, ইউ ক্যান ভিজিট, ভালো সুন্দর। Yes. ইউনিমার্টস গুলোতে আছে, বাট হোয়াট নট, বাট ওগুলো বলার জন্য বলতেছি না। দে ওপেন্ড আ নিউ ব্রাঞ্চ ইন যমুনা ফিউচার পার্ক, এন্ড আই wow. হ্যাড আ সরি ইয়া বললাম ওয়াও। Okay. হ্যাঁ, সো ইংলিশ বই এগেন ওরাও আনায়, এন্ড ইউনো ভালো। এন্ড আমার একটা পার্সোনাল ইয়ে ছিল যে বিদেশে তো সব শপিং মলে একটা বড় বুকশপ তো আসলে থাকে, আমরা ভিজিট করতে গেলেও মানে Yes, একটু yes, ঘুরান yes. দিয়ে আসি। বাংলাদেশের শপিং মলস গুলাতে কেন মানে বুকশপ নাই, এটা আমার একটা পার্সোনাল একটা খারাপ লাগার জায়গা। তো যমুনাতে একটা হইছে, আই এম গ্ল্যাড। সো জাস্ট ওয়ান্টেড টু শেয়ার দ্য নিউজ। Yes. না, And তুমি I একটু have a এই 15% discount membership card. ফ্যান্টাস্টিক। তুমি একটু কষ্ট করে আফটার দ্য শো জাস্ট মেসেজ করে দিও আমাকে বইয়ের নামটা, দোকানের নামটা, তাহলে আইল গেট দ্য হ্যাঁ হ্যাঁ, ট্রাফিক শিওর এন্ড এভরিথিং। শিওর শিওর। সো ওরাও বই অর্ডার করলে নিয়ে আসে, তাই তো? হ্যাঁ, অর্ডার করলেশন দেভ প্রিটি গুড কালেকশন ইংলিশ বইয়ের, আই গেস। আচ্ছা, ওকে, কুল, ফ্যান্টাস্টিক। সো there you have it guys, let us know what you thought of these books in the comment section. এখন আমরা চলে যাচ্ছি আপনাদের সাথে সরাসরি আড্ডায়, দেখা যাক কমেন্টস কি কি আসছে। প্রথমেই দেখতে পাচ্ছি নাজমুল হোসেন বলছে ইগারলি ওয়েটিং, ওয়েল আর ওয়েট করতে হয়নি, আমরা চলে আসছি। দেন there's ইমরান মাহমুদ is here, hello from old Dhaka, hello from new Dhaka, good to have you here. Wait, you're in JCM Boston, Burns, that's outside of Dhaka. হ্যাঁ, JCM Byrne, author of Wistful Ascending, যেটা already 5 stars or you're dead to me. JCM Byrne, 10 stars for your series. Hello everyone, Zerex 1990 বলছে hello to you as well. নাহিয়ান ভাই, আপনার লাইভ আড্ডা উইথ কৌশিক জামান, ওয়াসিফ ভাই খুব মিস করি। নাহিয়ান, আই থিংক আবার কখনো রিক্রিয়েট করতে পারলে ভালোই হবে। আই উইল ট্রাই ডেফিনেটলি। থ্যাংক ইউ সো মাচ যে ইউ স্টিল রিমেম্বার, লাইক ইট ওয়াজ কাসের ভাই লাইভ গুলোতে থাকতো আই থিংক 3-4 বছর আগে। সো ইটস কোভিড ডেজ, কোভিড ডেজ। কোভিড ডেজ, I also remember, আমিও দেখতাম বেশ কয়েকটা, ও নাইস, মজা লাগতো। হোপফুলি উইল স্টার্ট अगेन। Great. Book Thief is here. The 4 horsemen of the Bookopolis. Nice, I like it. টি-শার্ট বানাতে হবে, 4 horsemen of the Bookopolis. আচ্ছা, আমার ফারুক, আমাদের নেক্সট মাসের মধ্যে we must get Musa into the show. আমি প্রত্যেকবার ভুলি and I forget and I feel horrible. মুসাকে নিয়ে আসতে হবে। Eid We must special, bring him. Eid special, Yes, Eid special. Eid special. We'll bring in Musa. সন্ধ্যা শশী বন্ধু, ওকে, সন্ধ্যা শশী বন্ধু, দ্যাটস 5 out of অ্যাকচুয়ালি 5. কোড Yeah. নেম অফ ফেলুদা। Oh, acha. Okay. Acha. I've forgotten my Feluda. I have to read them again. 5 out of 5 means it's a book you will read and reread at least 10 times and will make people read it, even if you need to do it at gunpoint. More or less. Orokumi. Jannatul Mafi, my personal book recommender, is here. I've been reading first book of the Kane Legacy series. It's a short book, brilliantly written, epic fantasy. Really love the bond between Andrew and Alexander and learning more about each of their powerful secrets. Colin, the villain, was truly despicable and poses as a continuing threat to not only our hero but the kingdom at large. A fair amount happens in this book, but ultimately it sets the stage for an even bigger adventure to come. Josh. Wonderful. So interestingly, Jannatul Mafi every day 10টা বই শেয়ার দেওয়ার ফেসবুকে, আর আমি পিরিয়ডিক্যালি, লাইক লিটারালি গত ওই দিন গিয়ে আমি বোধহয় 20টা না 30টা ওই ফেসবুক ক্লিক করে ওই বইয়ের কাভারগুলো নামায় রাখছি সো দ্যাট আই ক্যান গেট দিস বুকস লেটার। সো ফ্যান্টাস্টিক। তো JCM Byrne clears it up. I kid, of course, but I don't kid. It's a 10 out of 10 for me, the entire series.
Jonathan Murphy continues. The dragon on the cover drew me in. Not gonna lie, of course, dragon on cover is ki jani bole, is lit. I love a good dragon story, but once I started reading Exile, it became much more than just a dragon story. I really love the dynamics within the book between the half brothers, and I think Colin is a great villain. Also, the relationship Andrew has with the king, even though he isn't really his father, great example of a man stepping up and raising a child that isn't his by blood of his own. Fantastic. I will definitely check it out. Shanjida Noshin is here. Hello, everyone. I didn't expect to find Kaisar Bhaiya in a podcast today. That's what we're all about. Continuous surprises. Join the community, subscribe to the YouTube channel, and we'll have more impossible things, more mysterious things happening. Rashidul Kapoor bolche, love watching your shows. However, time becomes an issue in reading these books. I know. Time is a big enemy. কিন্তু আমরা যেটা চাই যে আমরা সে যেমন চারটা বই নিয়ে কথা বললাম, even if this inspires you to read one of these books, we're happy. Even if this inspires you to read something else, আমাদের এই চারটা বই বলার পর দরকার নেই। Randomly এই ফুর্তিতে you picked up something and you read it, তাহলে আমরা খুশি। ওইটাই, that's the main thing. Pranto Ghosh Dostidar is here, recommending When You Trap a Tiger by Tay Keller. Thank you so much, Okay, Pranto. thank you. That sounds interesting. We'll check it out. Jonathan Murphy continues. I got some feeling with this book that I got the same feeling with this book that I did with The Monster Calls. It was good. Probably my favorite graphic novel. The story opens on the surface with a young, angsty girl trying to follow her passion of bringing down titans and giants. However, as the story progresses, we find that Barbara and her family are dealing with extra issues out of their control, and that Barbara personally chooses not to tackle. ওইটাই ভাবছিল, finding yourself. The art of coming of age, the art of it all is beautifully done. What I would call an aesthetically pleasing cover, probably. I originally read this book in either elementary school or middle school. I think he's talking about the Twits. Since I'm reading all of Roald Dahl's books again, I thought, why not? And reread this one. Surprisingly, I don't remember the story at all. Acha, moja. Shanjida Noshin bolchen, that's an amazing story and explained it too well. Okay, thank you so much, whoever this is for. ফারুক ভাই কথা বলতেছে। হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ফারুক ভাই হবে। হ্যাঁ। Okay, all right, thank you. I don't think so, but thank you. Paulasta Dash is here recommending this book, The Lies of Loch Lamora by Scott Lynch. I'm so happy to say both Farooq and I have read The Lies of Loch Lamora by Scott Lynch. It's a fantastic book, very different fantasy adventure, gang of scoundrels with a heart of gold. Heavy Josh. Unfortunately, rest of the series is terrible. Farooq to particular process kilam jay na. I've read ektar theke ekta kharap. Unfortunately. Xerox 1990 বলছে শাকিব ভাই ক্রেডলের উইন্টার স্টিলে আসি, 2 more books. Great, তুমি তো একদম আসল জায়গায় চলে গেছো. Enjoy. I'm curious. Please finish the series. Let me know what you think of the ending. I'm very curious about it. ইমরান মাহমুদ বলছে 90 দশকে কমিক ওয়ার্ল্ড নামে ভারত থেকে ম্যাগাজিন বের হতো, সেখানে রাস্কিন বন্ডের কলম থাকতো, সেগুলো রেগুলার পড়তাম সে সময়। বাহ, নাইস। আমাদের বয়সী কেউ বলো না। কমিক ওয়ার্ল্ড আমিও পড়ছি, ওই কলামগুলো আমিও দেখছি, কিন্তু আমি রাস্কিন বন্ডের চিনতাম না, আমি লেখা পড়তাম না, খালি কমিক্স পড়তাম, দেখিও নাই। ইয়ার্স লেটার আমি রাস্কিন বন্ড চিনছি, ফ্যান হয়ে গেছি। এরপরে মাঝে একদিন গ্রন্থ বিচিত্রা না বই বিচিত্রা একটা পুরানা কমিক ওয়ার্ল্ড পাইছি, কিনছি, নিয়ে এসে দেখি আরে এই লোককে তো আমি ছোটবেলায় পাইছিলাম, বাট জীবনে পড়ি নাই। সো দিস ইজ রাস্কিন বন্ড। মাফি কন্টিনিউস, এজে ক্যালভিনের বুকস গুলা খুব ভালো লাগতেছে, ইউ শুড লুক ইনটু ইট। মাফি, তুমি যেই বই আমাকে রেকমেন্ড করো, আই লুক ইনটু ইট, ট্রাস্ট মি। শি ইজ নোন বেস্ট ফর দ্য কেন লেগেসি সিরিজ অ্যান্ড দ্য রেলিক্স অফ ওয়ার সিরিজ। ওকে, কুল। আমি যেটা হয়েছে, আমি মাঝখানে এই যে বললাম না যে সো মেনি ব্রিলিয়েন্ট ইন্ডি অথার্স দে রিকোয়েস্টেড মি যে রিভিউ মাই বুক, আমি তো খুশি, ও মাই গড আমাকে রিভিউ করতে বলতেছে। আমি তো তারপরে একটা শেষ করে ফেললাম, দেন আরেকটা শুরু করছি, ওটা অত ইটস নট গ্রিপিং মি দ্যাট মাচ। এরকম অনেক এদিক করছি। Unfortunately, I'm stuck in the world of Shemi Stovall. I'm reading her Arcanist series. ওখানে 8টা বই আছে। I'm on book number 4, and it's just like Harry Potter, Farooq. Harry Potter আছে না যে as the kids grow older, the stories become more complicated and dark. And it's bigger, like revelations হয় and the world gets bigger. Exactly ওই প্যাটার্নে লিখতেছে, and she's such a wonderful writer যে আমি আসলে এই সিরিজ আমি চেষ্টা করছি, I tried to take a break, read something else, I couldn't do it. I tried it with Ye as well. ওই তোমার ব্র্যান্ডন স্যান্ডারসনের the cause, fuck কি জানি নাম, আরে মিসড বন্ড, ব্র্যান্ডন স্যান্ডারসনের এটা সিরিজটার নাম কি জানি,
Mistborn না Mistborn? না 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 ওয়ে আমি এটা এখন বাইর করতেই হবে। উইন্ড অ্যান্ড ট্রুথ, Stormlight? স্টর্মলাইট আর্কাইভস, স্টর্মলাইট আর্কাইভস। ওই দিন কাইসের সাথে কথা বলতে গিয়ে ভুলে গেছি, আজকেও ভুলে গেছি। সো আমি ব্র্যান্ডন স্যান্ডারসনের স্টর্মলাইট আর্কাইভস 4th বই শেষ করে 5th বই যাওয়ার আগে আই ওয়াজ লাইক আই উইল টেক এ ব্রেক দ্যাট লাস্টেড 2 days. আমি ইমিডিয়েটলি হ্যাড টু গো ব্যাক টু দ্য বুক। সো আই মিন দ্যাট সেম প্লেস উইথ Seamus Stovall. I just can't get out of that world. So Janatul Mafi, let me finish all 8 books of Seamus Stovall's Dark Any series. তারপর I'll look into all these books. আমি কিন্তু তোমার প্রত্যেকটা ছবি ডাউনলোড করে রাখি, ওটা ফোল্ডার আছে যে জান্নাতুল মাফি রেকমেন্ডেড বুকস। Wow. রাতুল হাসান পলক বলছে আমি একাই দেখছি নাকি WTF। ভাই তুমি একা থাকলে আমরা খুশি, তুমি একা নাকি তুমি ডাজন্ট ম্যাটার, as long as one person is here, if no one's here doesn't matter, we'll have fun, don't worry about it. রাতুল হাসান পলক continues, big fan শাকিব ভাই, thank you so much, thank you so much. নাহিয়ান ভাই কি অবস্থা? এই তো চলতেছে, keep reading. Keep reading. ব্যাকের স্টারশিপ কবে স্টার্ট করবেন? ব্যাকের স্টারশিপ আমি 15টা পেজ পড়ছি, বাট অ্যাজ আই জাস্ট সেড আই হ্যাড টু স্টপ ইট অ্যান্ড গো ব্যাক টু দ্য আর্কেনিস সিরিজ। টাইম মার্ক ওয়ারলকটা কিনে ফেলছি। ও ইউ গোনা লাভ টাইম মার্ক ওয়ারলক, জান্নাতুল মাফি। আই থিঙ্ক টাইম মার্ক ওয়ারলক হচ্ছে তার লেটেস্ট কাজ অ্যান্ড হার বেস্ট রাইটিং। মানে আই এম রিডিং হার আর্লিয়েস্ট টু নাও অ্যান্ড আই ক্যান সি হার গ্রো। আই থিঙ্ক টাইম মার্ক ওয়ারলক হচ্ছে হার মানে Seamus Stovall at her best. থ্যাংক Anyway, গড, we're done. আমি তো অর্ডার করছি টাইম মার্ক ওয়ারলক ফিজিক্যাল বইগুলা বুকোপিডিয়া থেকে। সো আই এম লুকিং ফরওয়ার্ড টু গেট দেম অন মাই হ্যান্ডস আর কি, এরপর পড়া শুরু করবো। জোশ। খুব মজা লাগবে, খুব মজা হবে, ইটস ফ্যান্টাস্টিক, অ্যাবসলিউটলি ফ্যান্টাস্টিক। সো সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকে আমাদের সাথে এই লাইভ সময় কাটানোর জন্য। যারা পরে দেখবেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমি যেটা চেষ্টা করি যে প্রত্যেকটা সেগমেন্ট আলাদা করে আমাদের চ্যানেলে দিয়ে দিব, সো দ্যাট পুরা শো দেখতে হবে না। প্লাস আমি টাইম কোড করে দিই, সো দ্যাট ইফ ইউ ক্লিক দ্য টাইম কোড ইউ ক্যান গো টু দ্য সেগমেন্ট দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু সি। দ্যাটস ইট গাইস, keep reading, keep building this community, and we'll keep doing more impossible things. Next Tuesday, if all goes well, we're going to have the author Alexander Robb, the author of There Will Be Thousands, on the show to talk about his book, his philosophies, his everything. So সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ, গুড নাইট, সবাই ভালো থাকবেন।